hivyo. So look for a way that it show your CV will show that you have been working in schools for like at least 2 years. 2 years makes sense, or 1.5 ikiwa kidogo sana. But don't go below that. It will show that you commit, you can be trusted, you can be ukikuja hapo kufanyia kazi utakaa, because they really do not want the high turnover of teachers. At least that is what I learned from that experience. Yeah, we all that friend of mine. Then the other thing about the CV also, you need to speak their language. At least in my opinion, I think ukitumia language yao in terms of, for example, US hawaiti special education, they don't call it special needs education like we do. In Kenya, we say special needs education. In US, they say special education. In UK, or rather the schools that use IGCSE, they say special educational needs. So there are different kind of wordings zenye zinatumiwa in different places. So for US, wanatumia special education in that example. So even in your subject, kuna vitu fulani zenye ziko na ka difference kidogo. So you really need to do research. Uangalie tu online. Everything is online nowadays. Google tu hizo advertisement, end up a job description, look at the words they are using in the job description and use those words in your CV. This will help your CV rank highly. Yes, that is my number 5, the fifth requirement. Tumesema passport, bachelor's degree, 2 years experience, 3 recommendation letters. Hiyo ni CV. CV was quite expensive. Juu nimenotice kuna watu sana wanakaa kwa inaitwaje, kwa pool ya agencies just because of their CVs. I noticed that agencies give CVs to schools, and then the schools will look at the CVs and say, tuitie huyu mwingine. So your CV will determine how fast probably your shule itakuchukua or whatever. Yeah, so your CV should be good. So do your research, look for the jobs that are being advertised online, read those job descriptions, write your CV using those words. I want to insist on that because it will save the time, it will save how long utakaa kwa hiyo pool ya J1 ya agencies kabla upate school interview. Then number 6, most of you know, foreign credential evaluation is needed. Your certificate should be equated to a US degree, and we usually do that with Spantran, or we can use WES, but we recommend Spantran because it's fast, easy, and cheaper. Spantran recently wamechange jina yao, wanajiita the Evaluation Company or TEC. So ukisearch to Spantran utaipata. They charge $190, but kuna link yenye inakuanga na offer ya $150. Then so choose, ukienda kwa Spantran website, choose course analysis, course by course analysis. Usichoose teacher evaluation. Kuna hiyo kitu huwa ina confuse watu hapo. Teacher evaluation na course by course analysis. Choose course by course analysis. Teacher evaluation wachana nayo, that is not what is needed. And then pay after a few days. Kutoka last Sunday vile nilikuwa hapa Pure, kuna watu walikuja inbox yangu nikawatumia nikawaambia hizi vitu wafanye, na sasa wameshafanya evaluation na wameshazipata already. So they are starting their application. Wacha tuwapigie makofi hao because wamejituma. Wanataka kutoka block. That's good. Thank you. Yeah. Mapema ndio best. So yeah, in less than a week I may apply na ameshatumiwa hiyo the credential evaluation. They have it already. We are doing the applications now. So
tunafanya hizi vitu ndo sisi wote tutoke block. Then the next thing you will need to do is now apply. Start applying with J1 agencies. J1 agencies ziko mingi sana. Crystal ako hapa atatuambia nisemanga sijui zinapanga over 60 ama ziko ngapi. Ziko mingi sana. There are so many. Ukiamaliza kuapply na agencies, there is a site inaitwa School Spring where you can apply directly to schools. School direct application. So apply as much as possible. You are likely not to get a response immediately. As much as process yangu inasikika ni kama ilikuwa very fast. I started applying in March and I applied in all the agencies. Na nilienda kwa hii site ya Bridge USA, niko na hizo agencies zote za J1 visa. Nilikuwa naenda one by one na nikitik. Nikimaliza application ya hii na tick zote zenye ziko hapo kwa hiyo site ya US Bridge USA. Nikamaliza zote ndio sasa nikaanza kupigia kwa School Spring. It is lazima ujitume. Lazima you really need to want it so bad to get it. So then some agencies zinaitishanga driving license. Actually most agencies zinaitisha driving license that has at least 1 year experience. But you can start applying without it. As ukianzanga kufanya driving unaanza kuapply, especially those zenye hazitaki uanze tu kuapply. Kuna zenye zitauliza tu do you have a driving license but hawatakwambia uattach, but kuna wenye wanakuuliza na wanakwambia upload. So if you don't have a driving license you can start applying. Apply zenye hazitishi kwanza ukifanyanga driving. You will need to do the driving whether you get with an agency yenye itishi ama yenye itisha, because ukifika hapa you need those skills. So if you don't have one, start the application as you do your driving classes, because you will still need those driving skills when you get here. Then what else? Watu wa TSC. Watu wa TSC mmefikiwa. I have never been an employee of TSC, and sina ubaya na watu wa TSC, lakini do not get stuck there in the name of PNP. Usinyezi hapo. Crystal, unataka kusema kitu? Please say something. Welcome, Crystal. Welcome, Mwalimu Achieng, Peter Kipngeno. Welcome so much, guys. We can take a pause for Crystal to come in, say hi, and say something. Yeah. Hello, mkwaje? Tuko poa. Karibu sana. Thank you. Happy Saturday. Happy Saturday. Mimi niko poa. I'm happy to be here. Thank you so much, Winnie the Parent, for that very amazing process that you've given the teachers that are new and following. I'm really proud of you, and you're doing an amazing job. Kapuri, you're also doing an amazing job. Tunafurahi sana kuwa hapa kama walimu, and all the teachers that are making the applications. What I want to tell you is that this is possible. Do not give up. Do not only ask questions just because you want to ask. Ask because you want to apply, and ask because you want to know. So I don't think there is anybody who is mean with information. We give information. And I'm thankful for Winnie. Amepeana information free kama venye tumekuwa tukifanya. Wakati mwingi watu wanafanya hizi vitu kando kando wakilipishana. That has never been our motto.
tunapeana information free, kila mtu anajaribu bahati yake. Yeah. America is big, hatuwezi finyana hapa. So hatuna sababu ya kukataa kupeana information. The bigger part has to be done by the applicant. Information utapatiwa, but sehemu kubwa ni applicant lazima utafanya. There is no sponsor that has the same steps. Kila sponsor akona steps tofauti. So when you're inquiring, don't think that there's two sponsors who have the same requirements and the same steps. They all have their own different steps and what they require from you as the applicant. Be ready for task and be ready to give them what they need. Be ready on a timely manner. When they ask for you to provide certain information or certain documents, do it immediately. The more you delay, the more they continue with other people who are quick. So keep up the pace. Have all your documents on soft copy. Have them ready so that when they need those copies, unapeana mbio mbio. The more you move with that pace, they know that you really, it's like you're showing interest. So walimu, karibuni sana. Wacha sisi tunajumuika hapa, and we are continuing to support the live comment section. Thank you so much, Theory. Thank you so much, Krista Waters. I can have Mwalimu Achieng. Yeah. So in this process, there is Crystal Waters na account yake. Hebu kwanza pigia Crystal Waters makofi kabla niendelee. Crystal Waters has been very instrumental for processing. Anapanga na live every day. So teachers in the house, there is always a live on Sunday at Crystal. Enjoy, and she talks purely about teachers, the process, and all that. And you will get a lot of information on her page, a lot of information on her YouTube channel, under the name of Crystal Waters. You can go there and subscribe and watch those videos. Nimekuanga tu kwa hii process zingine, unataka tu motivation, unataka tu mtu akwambie wewe endelea, usi give up, and I was getting that from Crystal Waters. So thank you so much, Crystal. I was always on Sunday, nilikuwa tunajua Sunday jioni niko kwa live TikTok ya Crystal, all the Sundays that he had, and that was very instrumental. Kabla Mwalimu Achieng amalize aongee, wacha tu nimalizie kitu hapa yenye sikuwa nimemaliza. I said I had prepared the lesson, so let me complete my lesson alafu mwalimu. Yeah, go on with your lesson, Winnie. Yes. Good. So I was saying Mwalimu Achieng, don't get stuck there. Start the process, do it silently. Pata job, chukua loan, kuja ulipe hiyo loan ukishafika huko. Silently, because sometimes ukienda ongea about stories zako sana, utapata tu stumbling blocks, zingine ujui zinatoka wapi. So you do your processes bila ongea mingi. Yeah, but when you need help, we are always live on Sunday with Crystal. You can always ask questions and get them answered. Now, on subjects, I left to have. I wanted to talk about the subjects last because kuna subjects like Kiswahili and CRE, they are not taught in the US. Geography is controversial as well. Kuna wengine wanasema iko, kuna wengine wanasema haiko. I don't know. So, but these are the subjects: English, maths, bio, chemistry, physics, history, whatever. Hizo zingine ziko. Or agriculture pia labda upate almost the CTE levels, view college and technical education, katika hiyo level ya technical ndo utaipata.
Yeah, and then special education is in demand. So I am not exactly sure of what to tell walimu wa Kiswahili na CRE, but if you can do a master's in special education and then you will be eligible. But mwalimu Achieng amekaa hapa sana, akona tajriba na uzoefu in this area, so he can advise further. I think that was it about the lesson. Business studies, yes, eco mathematics, eco. Na CRE, walimu wa CRE naongea? No. Yeah. CRE na Kiswahili haziko in the US. They are not subjects. So hao watafanya nini? Sasa mwalimu Achieng atatuambia. Okay. Mwalimu Achieng. Okay. Let me talk before mwalimu Achieng kindly. It's very hard sometimes to really talk about these issues where other subjects are not available. Anytime ukikuja kwa platform yangu nitakwambia ukweli. Sitaki nikudanganye ama nikupee hopes or give you misguided information and then you later on come and blame us that ulitupatia information wrong. CRE is very controversial. We don't even talk about religion in school. We are not even allowed. Since I came here, sijawahi ona hata mkutano imeanza na maombi. Sijawahi hata wakimake morning announcements. I've never had anything to do with any religion. It's very controversial, and because of that, they decide to avoid it. Kiswahili is a local language spoken in Kenya, Uganda, and Tanzania. Nobody really uses it on this other side. However, there is this one program. Once I have it in mind, nitawaambia, inaleta walimu wa languages. I have 2 teachers wa Kiswahili ambao walikuja, but they work at the university level as assistant teachers. So there is a stipend they get. However, you are not going to be working full time kama mwalimu wa kawaida kama venye sisi tunafanya. Once I remember that program, nitawaandikia hapa chini. As a language teacher, there's a lot of competition from walimu wa Kiswahili wa kutoka Tanzania. So there is some light kidogo kwa yes, it's called Fulbright. Ndio hiyo hapo chini. There is a little light kwa walimu wa Kiswahili hapo. But we are not giving you 100% that ukiapply hivyo utapata nini. Ni kujaribu, tunajaribu. Tukubaliane, there are subjects that are only limited to Kenya and are not being taught in America. So kama we ni mwalimu wa CRE, tunatafuta kivingine. Na pia tusikufe moyo. There are Christian schools in America. Those Christian schools, you can try. Unaweza kujaribu. Sijesema 100% utapata. But you can always try. Thank you. Thank you, Puri. Back to you. Thank you, Crystal. Thank you for that input. Okay, I want to welcome Mwalimu Achieng. Asante sana yaona vile upenda kuja kwa kamera. Si ukuje. Na ndio nimeamuka. Unajua lazima nijipondoe. Leo ni Saturday, hakuna mtu anakujaja. Hata ukikuja na hiyo kitambaa ya kichwa. Asante sana Puri. Na walimu wote, Winnie the parent. Actually, wanted to say Winnie the parent is one of the products of Crystal Walters. Hey, Crystal, sijui leo, Jesus. Guys, are you following Crystal? Unaona Crystal analeta watu?
It's fine. Never for church. Oh, wacha atuombe. Happy Sabbath, happy Sabbath. Anyway, yeah, asante sana mimi. I just want to touch on a few things alafu tutawachia Peter Kipriano kwa sababu saa zingine mtu akisha experience vile walikuja, that kind of helps kidogo. Mi niliingia tu kwa hii bandwagon kuja kina nani, but me I want to support mostly curriculum na support curriculum, like once you come here what to look for, hizo ma classroom management na vitu kama hivyo na kadhalika. Yeah, so nilikuwa nataka kuongelea like wale watu wa Kiswahili sijali, nimeona wenye wamekuja but they apply elementary. Unaona, as long as uko mtu ako na hiyo kitu ya education, degree in education, unaweza apply elementary. Because elementary school sio subject specific. Elementary school, mwalimu wa elementary anafundisha math, anafundisha Kijaluo, anafundisha. Oh, acha tucheke basi. Hatujacheka leo. Yeah, so walimu elementary wanafundisha math, wanafundisha English, social studies. Social studies hapa hivi ndio imebeba madogo ndani yote. Imebeba hizo religions, like, but they do like one religions. I know in middle school, and I'll come back and talk about middle school. And Crystal unafunza middle school, so maybe you know, like middle school, 6th grade ni wanasoma hiyo ancient history. Sasa ancient history ndio inabeba hizi African civilization na sijui na nini. 7th grade nadhani wanasoma geography. 8th grade nimesahau. Yeah, so I was saying elementary ndio wanafunza social studies, math, English, science. So tumeona some teachers when wali apply lakini wako na there are few wali apply na hiyo history na wakapata. So it's possible, lakini probability kama ulisoma math, mwalimu wa math hapa ni wapi? Kama ulisoma math, probability, let's say maybe ni 10% or 1 out of 10 wa mwalimu wa history Kiswahili, because it's not high demand. Alafu ya pili, unajua watu wanapenda kufunza elementary because even though watoto ni wanini, but it's easier kufunza elementary, especially class 1, 2, 3 hapo, you know, bado ni watoto ma innocent. So most teachers who wanaenda elementary, I remember last year in my school district, walikuwa nasema like they had like more than 100 applications for elementary teachers. So yeah, so wasikufe moyo waja. Haya, tuliongea about postgraduate diploma. Even in Kenya, kuna watu walikuwa wamesoma BA generals, and then they went and did postgraduate diploma in education. I don't know how long it takes. I don't know how much it costs. But kama unataka kufanya hiyo, instead of going to do masters, if you can do masters, kufanya postgraduate diploma might be shorter, right? So fanya hiyo postgraduate diploma in education. And ufanya postgraduate diploma in special ed. The last time I heard from one of the ladies who used to help watu kwa Facebook, sisi amepotea because of family manenos, anaitwa Mondi. Yeah, she used to say watu waende wafanye postgraduate diploma Kampala University. And I don't know if they have like an online program. And she was saying it's cheaper fanya Kampala University. So fanya your postgraduate diploma in education. Ama fanya postgraduate diploma in special education. Haya, watu wa siari pia msikufe moyo. Sometimes you can just apply direct. So kitambo nilikuwa nafanya Shelby County Schools. Shelby County Schools is in Tennessee. Imperial Level andika hapo chini.
Shelby County Schools, nimeona kwa group yetu ya walimu, last year kuna walimu walikuja, they applied direct. Shelby County Schools, Tennessee, it's one of the biggest school districts, like ni kubwa. Yeah, iko na so many schools. So they got people, and then this year nimeshaona mama mwingine hapo kwa group aliposta amekuja Shelby County Schools. So inakaa Shelby County Schools in higher. And my sister-in-law, yeah, hajafanya hata degree. Alikuwa ni Mwamerika, alikuwa ananiambia a few 2 years ago, Shelby County walikuwa wanatafuta walimu. Mpaka hata yeye walimwambia aende afunze, na yeye ana any degree. So looks like Shelby County Schools, ukiapply unaweza pata hapo hivyo majobo, because tumeona watu wamekuja. Now one thing I know about Tennessee, because nilikuwa nikifanya huko, wanakuanga na waiver. So hii waiver I think is almost like ile wanapatia na watu wa J1. Waiver ya certification. So wanakupea job, they hire you, wanakupea waiver ya 1 year utafute. Wakiuliza social, nilisikia kina Crystal wakisema andika tu 000. Alafu utaandika hapo chini unataka sponsorship, so that the application iende through. So uandike tu 0000 and then make sure unaandika unataka sponsorship, because kuna mahali watauliza utataka sponsorship. Right? Yeah, so they have a waiver unaweza kupata mwalimu special ed. They used to hire so many special ed teachers. Unaona this program inaitwa Teach for America. Inaitwa Teach for America. Yeah, Teach for America. They just used to take teachers. Watu wenye wanataka kuwa walimu wenye wana degree. And they'll get a waiver for 1 year. Yeah, kusomea your praxis. And then once they pass it, so they base your experience kwa shule to kuwapatia certification. Na walikuwa napata hiyo waiver ya 1 year kufanya hiyo praxis na kupata certification. So tunapeana 2 options. Jaribu tu. Haya, kuwa kama vile Winnie alisema, enda 1 by 1 by 1 by 1, unaweka tick. Apply, unaweka tick. Apply, unaweka tick. That way you increase probability ya kuwa hired. Haya, watu wa geography, nimeona mtu akiuliza geography na history, middle school na elementary, because middle school you can teach social studies, but mjue walimu wengi wanapenda kufundisha vitu kama social studies, so kuna kuanga opportunities zao zinakuanga chache. That's all I can say. Alafu Kapuri, maybe you can let Peter ninamtaka Kipngeno kushare his experience, because yeye pia alikuja majuzi, so maybe I got other insights. All right, thank you so much mwalimu. Nilisomea Kenya, nilikuwa mwalimu Kenya. Sasa I wish TikTok was there those days, or I wish people would share information those days. Na mimi nilikuja sikujua hata namna ya kutafuta kazi ya walimu. Tukaenda shule and got another degree. Hatukujua ati ninaweza apply to job na nini ya Kenya. Tukaenda round and round and round and round and tukarudi. Tukaenda, we didn't know anything. So kama kuna watu nawaambia walimu umekuja US na maybe umekuja na green card ama umekuja na nini and you already have your degree ya Kenya. Watu wanasemanga ati your degree ya Kenya, haimatch hapo. Hivyo ndio vile tulikuwa tunaambiwa. Unaona? But hao watu wanaweza pata job. Na hiyo ni ya Kenya. Kuna watu wanakuja wanasumbuka, maybe wanafanya kazi ya walimu. By the way, US sio mbaya vile watu wanafikiria. Ya Kenya ni mbaya. Kwa Kenya tulikuwa tunapewa anapiga. Hapa hivi it's not bad. Yeah. We only work 180 days a year. Wengine wanawako 190 days. A few work 200 days in a year out of 365. So ni mahali ambapo unaweza anzia while you want to get in. Or unaweza apply ukwe substitute. Know the system. Wale wenye wako na degree walikuja, maybe wanao ni nurse na mke wao ni mwalimu, amekaa tu,
you can get in the system na upate job inakulipa vizuri, badala ya kwenda kufanya hizo kazi zingine, ile yenye maybe doesn't pay so well na unadhabari. Anyway, asanteni, wacha nirudishie nani. I think one thing yenye tuta-advocate Kiswahili ikuwe taught as a foreign language in high school, because in high school students have to get 2 credits foreign language, and they have all these languages but hawana Kiswahili. So anyway, so back to you, Kapuri, and thank you for this forum. I want to appreciate everybody so far. We are doing so well. Winnie the Parent, that was a very nice presentation. Asante sana. Guys, unajua mimi si mwalimu, lakini ona vile ninafanya collaboration. You know, if you want to go far, tafuta watu wakushike mkono. And that is exactly what we are doing. This is our platform right now. If I ask the nurses who are on this platform, wainue mkono, alafu niulize walimu wenye wako kwa hii platform wainue mkono, niulize hata watu wamewin green card, utapata this platform is made of so many people because we share information and we are not gatekeeping. We are not even asking for anything. So other than you tapping, giving us roses, those are coins, okay? And of course, following us because you need information. So I really want to appreciate everybody who has come up so far. And I want to appreciate everybody who is gifting. I want to appreciate everybody who has followed me. I want to appreciate everybody who is gifting my guests. I can see you. I don't disrupt my guests when they are talking. So bado nawaona na nashukuru, and continue following my guests. Hawa watu wote wako hapa nimewapandisha for a reason, because I know you get information when you go to their platforms. So I want to invite Peter Kepngeno for the first time on my TikTok live. So he's going to start with the introduction. So wacha nimpigie makofi nimlete. I hear he's a teacher who has come recently. So if you don't mind, Peter, you can introduce yourself and then share about your journey. So wacha tukuinvite na makofi. Go on. Thank you very much. Nimekuja August. Nimetoka Kenya 11th August. Wacha tukukaribishe America. Karibu America. The land of what? Okay. So I think vitu nyingi ni so mimi nilianza kuapply last year. First of all, nilibidi nimechukua passport September, then December nika-apply FCE. So at first 20 ndio naangalia hapa kwa email yangu 20 December nilikuwa nimekuwa scheduled for an interview by this school ile niko, so by the agency. So but nikaachana naye, ilikuwa usiku at that time, 3 ama 4 AM, nikaachana nayo. Then for some time wakuja bado wakareschedule interview kwa tarehe 8 Januari, bado nikaijaza. Agency ndio alikuwa schedule interview. Then tukakaa tena, nikajaribu kwenda kuulizia hii agency kwa ajili inaitwa International ya Filipino. So baadaye ndio nikakuja nikasema there is nothing I lose. So nikaona wameshedule tena interview tarehe 9 April. So nikasema why don't I try? Nikajaribu. Sasa alafu baadaye nikapata job offer. So when nilipata job offer, so nika contact the shule ndio nikuwe sure kwamba nikilipa hiyo agency at least pesa yangu nitakunywa maji. So I started the process, then that is April. Then May nakumbuka kulikuwa na ile story ya kubwa wa huku waita, nikaanza kupenda story ya social media vetu nini, so waka suspend for some time. Then kwenye walifungua, ilikuwa naendelea bado tuna process, then walifungua sasa nikabook kwenda ile ni yao huko Kenya. And then nikafanya 24th July. Then after 1 week, first of all, nikaangalia story ya social media. After 1 week, 31st July, so nikapata kamera. Now you need to take your
ndio tumekosa passport na hiyo ni ya 2019 ndio chukua kwa sasa hivi ilijama kwa sasa ya Westland. So baadaye nikabook ndege leo so kwenda kufika huko. So I think majorly a lot of things ni alikuwa anakuzia. Then also kuna kitu nilikuwa naulizia about the certificate of employment. Agencies wana require kuwa na certificate of employment. Then also I think kuna ile sometimes they do background check, lazima ukuwe na police clearance. They inaitwa certificate of good conduct. So sometimes it's always good to have it. Then venye Rishi amesema unaandika the list, mimi mwenyewe bado niko na hiyo kitabu hiyo zote nilikuja mpaka huku niliandika the list of the G1 sponsors. So kuna wale wachache ambao haulipi, so you don't pay them, but most of them you really require to pay them. Like for example, nilikuwa niende na gap, but niko na hiyo yao, it was really around 600,000. They're supposed to be around 600,000, but baadaye nikaangalia niko na interest is more cheaper than gap, so I went for interest. I paid around $2,125. So I went for interest and hiyo ndio ikanipatia the DS 2019. So I wrote them in, nikishamalizana na moja natiki naenda kwa ile ingine. I go through them, then also I think there's a website that I had kujifunga imeandikwa I think J12 and K12 jobs, so you can still also apply to them. So the sponsors are just there online, so you can just go and type the J1 sponsors. So you go through the list, then unamalizana na moja ukienda kwa ingine. Yeah, so I never applied directly to the school myself. Yeah, so hiyo jinsi nimeongelea nauliza iko Facebook, inaitwa Teach International. But the good thing, you don't pay, tunawalipa pesa. Unajua kuna zile agency unawalipa pesa yote kwanza tunapata shule hapana. Yeah, at first I remember I paid them $100 nikonga 13,000. So nikawalipa kwanza ndio ningoje niendelee na process nikiona nilipata job offer, everything is okay, ndio nawalipa, lakini bado nikumalizie yote. Vile nilipata visa yangu sasa imekuwa ready, nimepata everything and nikasema sasa nimalize. So the amount of money that I paid was $1,500. You can still search on their Facebook for mentality wa Filipino. So that is majorly what I have. So nafunza Wisconsin, hii shule inaitwa Carter's Christian Academy. So it is a Christian school. So most of the time na ile time watoto wanaenda kwa cafeteria, so they know tunaenda kwa cafeteria, tunakuwa na chapel, ndio wanaongeleshwa, then they go back to their classes. So mimi ni mwalimu wa history na siara. I usually follow Kristo. Ndio makofi yo mwalimu wa siara. Yeah. Lakini nafunza huku history ya middle school na pia high school. Yeah, so ukiwa na swali you can inquire. I'm ready to answer. So Did you teaching in both middle school and high school? Iko located hiyo building, kuna house middle school na high school. Okay, so you check both levels, middle school and high school. Yeah. So wanafunzi wanakuja kwa room yangu, when there is history, they come to my class and they go back to their class. Okay. Yeah. So I think what I'm taking away from Peter, what I'm taking away from Winnie story ni kujituma. Kuna mtu aliwasaidia kwa process Peter, kuna mtu alikusaidia na CV Winnie, kuna mtu did you do it all by yourself or did you need someone to do it for you? Mimi nilijifanyia kama ni to apply through the school, I applied through them. Kama ni CV, of course kuna wale wakina wamefika huku, so at least unawaambia maybe can I have your CV, at least you can tailor make tengeneze kama vile yao. Most of them are always willing. Na jamaa alikuwa anaenda South Carolina na North Carolina naitwa Kingo, so at least yeye alikuwa willing, akanitumia CV nikaangalia yake, maybe I can make my kind of money. Though kuna wale some sponsors wana require utengeneze CV kwa a certain format, they will always be able to send us a template. Yeah. Okay, Winnie. So yeah,
pia wewe nilifanya kila kitu. In this process lazima ukuwe ready kujifanyia kila kitu. Nimeona hapa mtu kwa comment section akisema ati connect me with an agency in Eldoret. There is no agency in Eldoret. If you find mtu akikwambia ni agency na ako Kenya, hiyo ni scam. This thing you are going online by yourself, research by yourself, get J1 sponsors by yourself, apply by yourself, write the CV. CV mimi nilikuwa nimerevampiwa, nilikuwa nimeandikiwa kuna watu huko online wanasaidianga watu kurevamp CV to be ATS compliant kitambo in 2022. That time I was actually applying for a different kind of a job. But since ilikuwa sasa ATS compliant ikiwa hivyo, ni ndio tu nili edit tu kidogo to suit wordings za US na hiyo ndo nilitumia. So it is very important that you are ready to do this thing. Ukikuja hapa kama haujitumi, hata ukifika hapa hata saizi vile niko hapa, the things I am working on, lazima ujitume ndo uweze there are so many things to figure out, and if you don't want to do that, then I don't know. Yeah, you have to figure out things by yourself. Wachana na stories za agency. There are two types of agencies. Kuna za kulipa, kuna zenye ni free. Nimeandika agencies hapo. Kuna comment yangu nimeandika hizo J1 sponsors agencies, nimeziandika like 8 of them. Zenye those that could come from my like top of my mind, nimeziandika hapo. So check them out. There are those that you pay, there are those that you don't pay. Mimi this is my opinion now. Naambianga watu kama unajua subjects zako ni kama za Kipngeno, history and CRE. Mwalimu Achenga amesema chances ni like 1 out of 10, like si mingi sana. So if you can get an agency ya kulipa, because hizo za kulipa they are faster. Ulipe hiyo 600 yenye nani amesema Peter Kipngeno yeye alilipa 600 or sijui agency yako itakulipisha how much. But you only pay after getting a job offer. So the agencies are in US. Wachana kuambiwa ati agencies ziko Kenya. You will pay an agency that is in the US, and you will pay after you have done the school interview and gotten a job offer. So ukipata job offer ukose kulipa, hawaendelei na process yako. So hautapata job. Umepata job, umepewa offer, but like hutaendelea na process. You have not sponsor. So ukipata offer unalipa for those that pay, and then una process. So hizo things happen so fast. I have a friend mwenye mimi nilipata job offer June 24th. Well, that lady did her interview na agency ya kulipa on 28th of June. Akapata job offer that very day, 28th of June. Akapata a document we call DS 2019, hiyo ndo visa whatever, ndio visa ni kama ndo inakupeleka kwa embassy kufanya visa interview. Alipata the following day. Alipata hivi offer, akalipa in like 3-4 hours, akapata DS the following day, and 28th July alikuwa US. Like hiyo process yake ilitake, after amefanya interview ilitake less than 2 months. So hizo za kulipa ziko very fast. So if una feel subjects zako haziko very marketable, you could consider paying, but si must to pay. You can always go through the process hizi zenye hazilipi, uende pole hadi sasa utapata chance kupata job yako nje. But mimi I usually advise people, kama unajisikia unataka kulipa because your subjects need whatever, yeah, please go ahead and pay. But usilipe mtu wako Kenya tafadhali. Alafu unaona most of the time unaona unaweza kwa hizi sponsors unaweza kaa umeapply kama ni case, I don't think kama cases unalipa. Pia tuna kwa ICM. Most of them kuna zile wachache ambazo haulipii. I think kuna zile zingine unalipia. You can still sometimes utakaa useme tu apply to them that don't require money, but hizi zingine unasema una pesa huwezi apply. Most of the time utakaa tu hapo. Utakaa tu hapo mkimbia nisha apply, wananiambia niko kwa it is 1 year, 2 years, 3 years, kwa it is so. But when you get money, kama unaona umepata job offer, you can still use those other sponsors that at least wako a little bit cheaper. Kama unatumia agency wako a little bit cheaper, but sometimes ukikaa tu na pake kugaramika, unaona tutakaa tu kwa nyumbani kibali. Yeah, Crystal. Thank you guys.
Winnie, thank you for addressing the issue about the lady who was asking about agencies in Eldoret. However, I think maybe hakukuwa anaulizia hivyo. First of all, nataka niongee na ndugu zangu wa Eldoret. Mimi Mkale. And I know Eldoret is a hotbed ya kukoniwa na kukuliwa pesa. Hata na ma-MP. Yes. Crystal, So, yes dear. rudia that in capital letters. Gapiri. Nifanye aje mama? Crystal. Sasa nitaisema. Shout. Hii sasa washautie. My Eldoret sisters. It's a message for you from Crystal. Crystal. Yes. Now, Eldoret is a hotbed ya kukoniwa na ya kukuliwa pesa na ya kudanganywa. Mpaka mtu anakuuliza, how much does it cost to be a Kalenjin? Nitanunua membership. I think what my friend was asking was anataka mahali kwenye akienda anaweza kuketi chini kando ya huyo mtu wa cyber Amfanyie. na amfanyie. Na ajui huyo mtu wa cyber pia na yeye anategemea Google kama venye sisi wengine. We are very great friends with Google. So, to my Kalenjin brothers and sisters out there, nimeona uliaddress Kipngeno directly because ni Mkale. Ukaona Kipngeno, no, hey, ulinipea agency wa Eldoret. We are not doing that. Hakuna mtu atakusaidia from the word go. From the word go. I always advise teachers to own their own application. Know what you're doing and know exactly what is required from you. Ukienda embassy, you should be able to answer any arising question because you did the process on your own. It is very doable. It is very, very easy. It doesn't require assistance from anyone. Ndugu yangu huyo mwenye ako Eldoret, nimeona ni dada yangu. Mimi nilifanya application na simu yangu ya Infinix and everything that I was looking for. In fact, I didn't have anyone the way I've been talking to teachers. Ilikuwa tu ni zile za kutapatapa, sielewi hata ninafanya nini. Sponsor amekulizia kitu na hata ujui, oh my God, what am I supposed to do? Google. Ni wewe na Google. Hata hiyo wakati hizi ma AI hazikuwa zimekuja. Saizi you have AI, you can get the format ya CV, you can get everything that you need just a click away. So nobody should lie to you that there is somebody in Eldoret who is going to do anything for you. You have to own your own application. Wacha kudanganywa, you cannot be lazy at all. If there is anybody still asking for agencies to do for them anything, just forget about this process for now. Peter Kipngeno ameongelelea kitabu fulani ambaye alikuja nayo and I've had him flipping some pages. I've always advised my teachers, nunua kitabu, notebook. You cannot begin applying for staff to come to America na unafikiria utabeba information kwa kichwa. You need a book and you need to write down every detail that you get. Itakusaidia. And as long as you're still sleeping, ukalala ukajifunika blanketi ukalala. Hii safari hujaanza. You've not started. American time and Kenyan time zinaenda opposite. If you get to that point where you are not sleeping because you're waiting for Americans to wake up, bas,
You're almost there. You're almost there. Wacha nicheke. So kama unajifunika blanketi unalala haujaanza. Where? The moment you stay up overnight, waiting for Americans to wake up, that is the time utajua safari yako imeanza vizuri. Wakati utaset notifications kwa email, hata kakifanya tu titi umeamka saa 8 ya usiku kuiangalia, hapo unajua safari imeanza. Yes. I planned ahead of time. Hata suitcase nilikuwa nishaenda window shopping nikajua mpaka bei, na hata sikuwa nimeanza mambo mengi sana. Wow. But I was planning ahead of time. Salary ya mwalimu pale Kenya ni kidogo, lazima ujipange. Crystal, you are talking to me. Yes. Oh. Anza safari. Hey, kama bado unalala ukakula ugali ukasikia tumbo imejaa hivi na ukalala, not yet. Bado. As a proud product wa Crystal, wacha niseme hivi, mimi nilifika mahali notification ya simu inaniamsha. Unaona vile simu inapiga hivyo usiku. I used to wake up to check what is that, because you are just waiting for communication. Ni usiku, usingizi pengine inakulemea, lakini masikio imesimama inasikiza kama kuna kitu inaingia, because time haziendanishi. Umelala, wengine huko ndo wako mchana. So Crystal is very correct. And on Sunday anakuanga na live. So kama kuna swali yenye huko shule unafaa kuuliza nani, unakuja Sunday pale kwa Crystal unamuuliza jioni. Na walimu, achaneni na uchoyo na mtap screen, and please gift the host. Tap screen na upe host zawadi. Tafadhali. Tap on the screen, tap on the screen. Hata kama hauna zawadi, at least tap your screen. Pesa yetu ya walimu ni kidogo. Hata ya kutap screen. Kuna yani maua na kutap, hizi ndio utamu wa TikTok. Yes, these are the fun things about TikTok. So tap on that. Hata kama hauna maua, tap basi tu. Fikishia hata post hapo ifike, hata likes zipande juu. Si uchoyo tis. And that's why we are encouraging you to come here. Thank you so much, Crystal. Asante, Crystal. So okay, thank you so much, guys. Nawashukuru sana. Unajua hata mmefanya, let me tell you. Anyway, I'm a Christian, I'm in the US. Me wanna believe in the Bible. So anyway, unajua mmefanya hii TikTok series yangu ya this Saturday ikastop sababu nyinyi ni walimu and you're very important to me. So that is the more the reason you should tap the screen. Yani hata yule guest alikuwa akuja aongelele finances, imebidi nimwambie tu alale. Unaona, that is how important you are to me. So anyway, continue tapping the screen. I appreciate everybody. Before niendelee, wacha ni invite huyu anaitwa Commissioner Winston. Mtu alipandishwa hapa na hata hatumjui. Okay. Commissioner. Okay. Nilikuwa ninasema mimi pia nilikuwa nafanya kazi na TSC. Nachukua loan, siku design. Niliacha job tu hivyo, ndio nilitumiwa message kwa research duty. So this loan ilinisaidia. Na loan utalipa? Utalipa, mimi sina shida ya kulipa. Nilichukua kwa bank. Yeah. Nilikuwa natuma hiyo ya zamani. Sasa kufanya ile historia wa kwa pesa ndio kuna guarantors, then we want them to suffer. No. Yeah, we're not doing that. We keep, even as hata nurses tunakujanga huku, tunakuja tumechukua loan. Kuna mtu Kenya ana loan? Kama Kenya yenyewe iko na loan, wewe ni nani hauna loan? Who are you? So umuhimu wa kuchukua loan, hiyo pesa unachukua utalipa. Na I'm coming there.
I want the Winnie Juawa ndio the new kids on the block. Nataka watuambie what have they found in the US that is different from Kenya. Tunataka kusikia their testimony, but before that let me bring commissioner tusalimie, and then there's a reason nilileta Lilian. Pia Lilian anaweza tusalimia, then I go back to the we go back to the what we are doing. Commissioner. Yes. Good evening all. Good afternoon. Oh, yes, good night. Now, me, I'm a newcomer anyway. I'm not already there with you guys. I think the first time I joined some live last week, Molly Maching was in some live early in the morning around 6 a.m. Kenyan time. And they were talking about the journey going to US. She later shared some information about Shelby schools. I have done something. I did some application. They sent a referee check to my referees. I think some two called me. They've received some email from some school. Is it your music that is playing, Commissioner? Is it your music? Yes. If you're able to turn it down a little, thank you. Mm-hmm. I did apply to Shelby schools, and they sent some check to my referees. So I'm still waiting, though still doing more applications. Okay. So you're So visual lives are always in getting information to this far. Okay, thank you so much, Commissioner. Lilian D. Nimeleta Lilian. Lilian, are you able to say hi to us? Oh, yes. Hi, everyone. My name is Lilian. First and foremost, I want to thank Kapuri for this platform. I know a number of people here, when you were here, we need like everybody. So I just want to say that this platform is so helpful. And me, I'm a nurse by profession. I've been here in the US for a while. I did not know how other people are coming to the US. So the moment I joined these lives and I was listening to how people share their testimony, and I come to realize like teachers processing to hear is very, very, very even easier than nurses. So just recently, Winnie was there and she was sharing her immigration process. So nilisikiza hiyo because I have like 3 people at home, like my relatives. So it happened that one of my relatives was a classmate to Winnie. So I shared with her and I'm like, you did the special alifanya special education na Winnie. Both of them were in KU University. So nikamwambia vile Winnie alishare hiyo process, akaniambia which Winnie. So nikashare the link with her, akajoin. I think hata sahi hapo hapa anaitwa Sensa. So akajoin, akaniambia tulisoma na Winnie and Winnie was even my classmate, tulikuwa hata roommates. Nikasema thank you. Yes, so Winnie, I just want to thank you so much because we just started the process and everything is really going like so far tumefanya documentation and request from KU. They are doing everything so fast. Actually, if you are ready, this thing is really fast. So far ame request documents zake, tumefanya evaluation. So now we are applying for the agencies. That is where we are now. But everything is positive. Hopefully, it's gonna be good. Thank you so much, Willie. Thank you, everyone who is sharing this, the process, anything like this thing. Even nurses, nani alikuwa anasema eti watu wanahonga, watu sio wanataka pesa. There are even nurses who still pay people to open for them to open for them their whatever
Si GFNS account. Imagine, hizi vitu kuwa na simu, go online, umesoma, Google itakwambia kila kitu. Hakuna cha kulipa mtu akufanyie kitu. Kwanza ukifanya hii kitu peke yako, you will really understand the process of which hata ukienda interview ama anything, you know, and you can also help others, right? Yeah. So hii maneno ya kulipisha watu, sijui ulipe watu, mtu akufanyie kitu, watu wajitume. Hii kitu hii naye nitarudi kufanya testimony ikishamalizika. But Amen. so far, thank you so much. Kapuri, you can drop me upandishe kitu kama kuna mtu mwenye anataka kupanda. Thank you so much. Nilikuwa nataka nilete Lilian muone ya kwamba hizi si stories za njaba. Wini washakuja, kina Kristo wako hapa. Na unaona sasa Lilian wameanza the process. So guys, what we are doing, tunataka kuwatoa kwa block, lakini mpaka wewe ujitume. And how is it that utakubali mtu akuandikie CV? Hata akikuandikia CV basi si usome. Because hiyo siku utakuwa na interview, ni huyo mtu atakujibia maswali. So please, wajibika, jitume na uwajibike. Kwa sababu I'm telling you, kama Mungu anataka kukubariki, pia wewe usikue mediocrity, usikue mediocre. Hata sijui kama najua Kizungu, but don't be a mediocre. Can you step up, level up? Because if you're coming to work in the US, my friend, you're not coming to any other, you're not just coming to a space, you're coming to the space. You must be able to showcase Kenya. And you're not going to showcase Kenya in a mediocre, whatever, hawa ni walimu. Na naongelesha walimu na sasa mtafanya nini? So anyway, I mean, guys, just step up. So anyway, without wasting much time, I want to talk to okay. Hapo hivyo mali ya watu kujituma vile Kristo alikuwa anasema. Unajua sisi wa Kenya tunapenda shortcuts. Sisi ni watu tunapenda kitu kidogo. Sisi ni watu tunapenda nifanyie. Do it for me. So you just do this for me. So you apply here. See, you do this, you do that, you do that. Let me give you guys a story. Me, I did the ABA, applied behavior analysis. Nilikuwa nimeboeka na principal na hiyo shule. Mimi mwalimu Aching, the way I'm so smart like this, me I like to praise myself because I'm a Luo. Nikaenda nikachukua job ya ABA. Nikaangalia descriptions. Akiachia. Nikacopy word by word. Mimi nikaenda interview. Ninajua high demand, kuna high demand. Wanataka behavior analyst. Hii job lazima nitapata. Wacha nimeenda huko, vitu zenye nimeandikwa sasa watu wananiuliza na hii ni nini? Nikauliza swali lingine, ati kama uko na mwanafunzi na mwanafunzi amesema no, can you take no as an answer? Nimeanza kuulizwa hapa application questions. Nimeulizwa hapo majargon zingine hapo mimi niliziandika. Siku research, sikujituma. Nikaanza kuonekana tu, yani I'm like, yani nimengebia mpaka unajua sasa hizo nimeng'ara, I'm so professional, I'm looking so good. I have all these degrees nimeziweka hapo. Wacha nikuambie, hao watu hawakunipea kazi. As much as vile nilikuwa confident na nini. And one of the ladies mwenye alikuwa kwa hiyo panel was actually mwenye nilikuwa nafanya na supervision. Sawa wa Kenya, kama umeweka mtu anakufanyia hizi vitu, make sure unajua hii kitu ni nini. Kama wamesema collaboration
with peers. Make sure umejua ni nini. Najaribu kutafuta jargon ya walimu yenye sijui. Kama umeambiwa ni UDL, usiende tu hapa ati yeye UDL. Mjaluo atasema ni goat deal. Ujue ni nini, uende hapa hivyo umejua hizo vitu zote, research. Because kama mtu amekufanyia and then you don't go back and look those things up, ama ujue watu wengine pia unajua wana roho chafu. Unaweza waambia nitengenezee CV, maybe unawasema nitumie hii email, wametuma tu vitu zao. Yeah, so it's very important unajua what's in your CV. Kama uijui, because you want your CV to reflect the job, right? But do you know hiyo kitu umetoa ku reflect your job? Do you know what it really means? Do you know how it looks like? Do you know kama umeulizwa application? Because US unajua vitu tunakwanga application questions. Hawezi ulizwa ile ya straight answer A, B, C, D. So that one happened to me, a very smart woman, because that was like 12 years ago, I think. No. So yeah, so I just wanted to mention that. Okay, thank you so much. So before we move on, I want Peter, because at least Peter ameona paycheck, ameona pay stub ya America. Can you tell us what is the difference? If we cannot compare. Okay, let us contrast. Contrast to us the American education system and the American teaching job and the teaching in Kenya. And then also show us what is the motivation. Why should this teacher come to the US? Let me say Mm-hmm. Imperial T, sio tupe simu ununue network basi. Kuna mtu nimemwona kwenye comment section akiulizia what happens after 5 years. Yeah. Nimeona huyo mwalimu hapo chini akiulizia mara mingi. Now, J1 unapewa 3 years and then after 3 years utapatiwa extension ya 2 more years inakuwa 5 years. I don't know the name of that particular teacher, but I would like to tell you are not coming to any other country. Auendi Uganda ama Tanzania. You are coming to the land of opportunities. What I choose to do after 5 years might not be what we need the parent to choose. What we need the parent chooses to do after 5 years might not be what Kipngeno chooses to do. The thing is that there is a lot of things that you can do after 5 years. If you want to go back to Kenya, that is fully okay. Ni wewe mwenyewe unaamua. But what I can guarantee you, poleni nafanya loan yacha nitoke hapa. What I can guarantee that teacher is that there is a lot of things that you can do upon completion of your 5 years. And you don't have to wait up to the completion of 5 years. Walimu ni watu wajanja. Before you as a teacher, we kwanza ni Kenya. So, kama we ni mwanamke, before you was a teacher, we ni Kenya kwanza. So, let's rubber stamp that. Kama uko na intention ya kukuja hapa na kurudi Kenya, then don't begin the journey. Don't begin the journey. But it's still okay if you want to come here and go back to TSC. I mean, that's the essence of exchange program. But there is a lot of things that teachers are doing here that they will not just tell you. What we want to encourage you right now ni upate kazi. Tunakuencourage utafute kazi, upate kazi. What you are doing to yourself, you are self-sabotaging hata kabla hujaanza.
umeanza kufikiria hey, sasa after 5 years tutafanya aje? Hii kitu inaonekana utaenda alafu after 5 years ukirudi TSC. I mean, are you forward minded ama unarudi nyuma? If you can make an application and get to the America, you really want to tell me you can go back to TSC? Sababu hapo it's not adding up for me. America is a land of opportunities. This is a place you can grow in so many ways. So if that is something that is holding you back, tafadhali achana kufikiria. 5 years is a long time. Hiyo ni muda mrefu sana. Year 1, year 2 mpaka 5. Wewe unataka kuniambia utakuwa umejipanga? So stop self-sabotaging yourself and begin applying. Ukiona mtu mwenye anakuulizia after 5 years nitafanya nini? Yuri, huyo mwalimu hajaanza process. Huyo mwalimu hata hana passport. Yeah. Yeah. Anaogopa. Na ukiwa na uoga, hii process sio yako. Yeah. Hapa nataka ukue very bold. The way mwalimu wa China amesema alienda interview na kupata na alikuwa very bold. You should be very bold and very ready for what? Because this country, it needs you to be bold already. So huyo mwenye ameulizia what will happen after 5 years, my friend, don't even worry. Okay. Mopiri, nimenunua bundles ya 20. Okay. Karibu sasa. Lakini nimeachana nayo sasa, nimerudi Safaricom. Maybe Oh, Kristo amedrop. Sasa, I have also been following comment section kidogo just to highlight a few things. There are 2 people here who says they have some information. Maybe if you get a slot, you can consider somebody called MKJ. And then Jerry has repeatedly typed that he has some information. Jerry nimem-invite and akani inbox hata nikamu-invite na hajaingia. So yeye mwenyewe sasa a request. Okay. Yeah. So Jerry, if you're out there listening, oh, sasa ndio ana request. Okay. Yeah. You can come up and that same box, you can also use it for MKJ. What? Okay, yeah. Now, that to speak. Guys, I am so proud of you because we are halftime and we are at 100, almost at 100K likes. So I want everybody, kila mtu, to let's show this girl some love because this is information. Umesikia mwingine amelipia 1.5 million na ameenda kwa Hawaii. Okay, I think I'm Fatima. Okay, so Jerry, yeah. Najua Kapili, najua Winnie, mwalimu wa Cheng, you are the same girl. Nilikuwa busy sana sipatikani. Anyway, I'm headed to Dallas. Nilikuwa na some information. Ngoja tupe dakika 5 Jerry tuko half time. Oh, okay, sorry. I'm very sorry. No, just give her 5 minutes and then she'll hand it over to you. Okay, thank you. I appreciate that. Yes. Now, at halftime, let us elevate. I'm going to teach all of you something new. Ukienda hapo kwa gifts, just kila mtu ashike hapo gift. I want to show you something that maybe some of you don't know, maybe some of you know. Under gifts we have, if you look at the bottom part of where you have the, what do you call it, the subtitles, we have one side inasema gifts where you have the lions and the roses. I want you all to tap that exclusive button. And under that exclusive, you're all gonna see that popular arrow pointing up. Kila mtu tuguzeni hiyo popular arrow because we are elevating this live to 300 viewers in the next half of this section. If all of you can set that go popular votes, and the algos are already calling us and we are going to elevate and push this in a lot of review pages, and this live is going to go out there.
and more people are gonna come to listen to this information. And remember, it's for free. And as you do that, I want you all to look at that number. We were at 210, now we are at 223. By people just tapping that popular vote. So I urge you guys to take advantage of that popular coin. Whenever somebody's online, it costs the same as an orange hatmi, it costs the same as a rose flower. Sometimes if you really mean well for the post, that is the one you want to send, because it's gonna send this live out there. For you page, kila mtu akiingia, all Gapuri's followers will see that Gapuri's on live and they may want to come and listen. So let's go. Number 2, tap the screen. Tapping the screen is free. It does not cost you even a single coin. Even if you don't have money, if you've not linked your thing to money, to be sending people gifts here, tunaweza peana free things. And that is one of the free things, and it's a sign of kindness and just free love. Hii yetu ya Kenya hii. Yenye unasikia mtu amekuja Amerika lakini bado anauliza anataka kurudi nyumbani. Niju tunapendana sana. Na tuache hiyo mapenzi wa Kenya. Why do you want to go back to Kenya? Of course we have family there, but why are you worried? After 5 years, even if you go back, you'll go back with the bank in your pocket, right? So don't fear, guys. Come here. Hiyo 5 years ikifika tutaona mbele. You see what best you can do. Maybe utarudi ununue nyumba kule Mombasa na ukae kwa beach for the rest of your life. So take advantage. That could be a dream come true for some of us, maybe 20, 50 years in the US. Lakini usiogope, because this land is a land of opportunities. I don't say milk and honey, but in this land, even at 50 years, you can go back to medical school and become a doctor. And you all know that. Even at 70 years, you can go to nursing school and still graduate as a nurse. So it all depends on your attitude, guys. So let's give Gapuri love. Tap the screen. I want us to elevate the likes to at least 130K. And then, because it means we have surpassed our halftime. Saizi tuko tu, I would say tumepita exam na 50%, because tuko halftime, tuko 110 likes. We should have been more than that. Tunataka 75%. So let's keep going. All right. And thank you all for sharing the live. We are at 215. That means at least mtu mmoja ame average with 1 share. It means we are thinking of our kids and we want the best for them. So if you have 2 and 3 other people you want to listen to this good information, the share button is that arrow at the bottom right corner on your screen. You can share with as many people as you want, okay? And if you want to share randomly because you're excited, press and hold Gapuri's nose. It's gonna bring you the list of all your followers, guys. And it's free. Just press it and share it out to people who might benefit this information. Now, back to business. There is this guy called Omuga Kevin. Omuga Kevin is really interested in what is going on. So I want you to type all your questions down there, and I want you to engage Mwalimu Achieng. I see you guys are really talking. And if you want to come up to ask a verbal, like to, unajua ukiongea na mtu, kuna vile your question can be answered satisfactorily. You can be able, I think Gapuri will be able to give you a chance so that you can ask all your questions, because I think you really want to jumpstart this process. And people here are willing to help you. So like be on standby. If you want to come up, you can request Gapuri. You can develop, umpe the support that he needs. Alafu wengine wote tuendeleni kutap. And I give this back to Jerry. Gary. Before Jerry aongee, MKJ nimekuachia box lakini sikuoni. But I just wanted to say a few things. Sometimes I tend to have a lot of information. Whether you are a teacher in the USA, whether you are a teacher in Kenya trying to find a job. I met my wife 13 years ago in Saudi Arabia. She is kind of an executive in an organization called OBEC. Come out side is Kentucky, Tennessee, Indiana,
Ohio. It's called Ohio Valley Education. They are always hiring. You are, they call them disability behavior teacher. I think special ed. Mwalimu and as a judge special ed teachers. Kama unaweza taka kuwa substitute teacher, they are always hiring. Just Google the OBEC name. You can apply direct from the website. They always respond. Thank you. And I get to know this because my wife works there. I think that's all I wanted to say. Sitakuwa hapa sana. Okay, so OVEC unajua, okay, to search, to Google, tujitume. Yeah, it's just called OVEC, Ohio Valley Education, something like that. Yeah. Okay. But kama wewe ni mwalimu uko huku US bado, their pay is good. When I say their pay is good, you instead of mwalimu Acheng ndio nisikia amesema most of the teachers are work 180 something days. In Ohio Valley, you work 152 days, but your pay is good from, and I say it's good is from 70,000, annually. Wow. Yeah. That's good. Thank you so much, Jerry. Anybody with questions for Jerry? Tunaweza mweka hapo kidogo kama atapata maswali, si ndio? Mwenye akona swali aniulize. And thank you guys, mumenishikilia sana. Naenda Dallas, nimekuwa hapa for an hour. Nilikuwa so sleepy, nikaanza kuwasikiza, and thank you so much. Sasa umetuma sadaka? Jerry, mimi niko na swali. Utume sadaka kama tunakushikilia mpaka ufike Dallas, we. Yeah, ukifika sasa utuwekee nini Lion. Okay, thank you. Sasa unaweza tutumia Lion juu ya hiyo mambo. Tumia kila mtu hapa Lion. Aya, asante. Tuwezi kufikisha Dallas for nothing. Tuambie kama is it only for special education teachers ama kama ufanye regular teachers? From what I know, but I would like to know more from my wife. Most of the time they hire special ed. If you want to be a substitute teacher, and what else? I can't actually recall, but I'll get more information and I'll send to Puri, and she'll give everyone more information about it. Jerry, thank you so much. You have given us the necessary information. We are not going to people and give more. Yeah. If people is interested, please, OVEC has a website. The Tennessee Education Department has a website. Go in there and find out who are they employing. Watch out after information, then you own it, and then you can pursue exactly what you want. Okay? Thank you, Jerry, for that lead, and thank you so much. Somebody has gone to ChatGPT. Wacha tucheke kidogo. Anaitwa Wamumu. Wamumu ameenda ChatGPT na ChatGPT kamwambia Tennessee pay is poor and heavy workload. Oh, okay. So atakuja. Kenya watu wa ChatGPT itakwambia hivi. But cost of living in Tennessee, Shelby County Schools was one of the best paying walimu. Na hiyo sio hata capital, inashinda hata Nashville, which is the capital. So don't look at it that way. Don't look at it paying hapa ni na hii. Cost of living varies. Pay pia mnalipwa based on cost of living. Kama mnaongezwa mshahara inaongezwa based on the cost of living. So hao watu wenyewe wanasema anyway, nimeenda hapo hiyo Ohio, they already have like 28 open positions. Na unajua shule imeshafunguliwa already. Gary, niko na swali. First of all, nilikuwa nafikiria wewe ni single.
Mwalimu tukiwa na mwalimu Mwacheni, by the way, hatukusikia vibaya, tulisikia vizuri. Hata mimi nilisikia vizuri juu nani alikuwa anaenda Minnesota na anyway, wacha ninyamaze. Haya, ni sawa tu. Mwanaume lazima upige kona, lakini nimeshtuka karibu nianguke chini hapa. Usijaribu kuanguka. Mwalimu wa wada without play unafanya nini na kuwa dull. So we have to Yeah, these are light moments, musichukulie serious. Huku these are our light moments. US is very stressful. So actually ukituona hapa live, this is our to go. This is our stress reliever. So utasikia tukimake a lot of jokes. But hii si chai, hii si ati ni chai mtaenda kuweka ni chai. No. before I go, it was on a very light note. Hi. How are you, baby? Nasema, before I go, I have something to say. Network imepotea. Curious, we wait for Gary to come. Mhm. Yule ambaye ameongelelea maneno ya Tennessee that they have poor pay. Nataka anifungulie pay stub yake ya TSC. Na aniambie what is poor. Nataka aniambie anashika ngapi pale TSC that they can talk and say Tennessee inalipa vibaya. Hata najaribu kutafuta hiyo comment bado sijaiona. Mwenye I think ni Virolti amesema kuna mwenye amekimbia kwa ChatGPT na akaona whatever. So I want for them to tell us how much they are earning in Kenya. Atuambie pesa ngapi anashika kwa Kenya, and then atuambie ametumia which criteria kujua hii ya Tennessee iko poor. Yeah. And what is poor to them, because labda sijaelewa. Umesema ni ChatGPT. Mwalimu. Mimi sijaelewa Winnie the parent. No, lakini naomba tu tuelewe. Naomba tu tuelezewe what is poor. I will say what I saw. Her name is Wamumu, and she just she's being proactive. As we are looking for jobs, pia nauliza ChatGPT about OVEC and everything. And ChatGPT can give you response, and it depends on which ChatGPT you are in. Wengine nasikia wako trained Kenya, some of them are paid, so they are more accurate than the others. So she only posted her response here. I don't think that's her opinion. Some of us, as we are listening, we are also trying to do our own research. And nami namtetea innocently sababu, all of us, you can meet such things in your journeys. And I just want to encourage you that don't go by some of those information. And before you just put it in your mind that is what ChatGPT says, so it's 100%, I want you to take a minute and try to get some insight of even what that ChatGPT is saying, Like, if they say really Tennessee doesn't pay well, what is that they consider not good pay, right? Not good pay means what? Ask that same ChatGPT. And then now relate it to what you're earning right now. When they say too much work, do you work 10 hours while others work 8 hours? No. What is too much work? And they say heavy workload. What does that mean? Do they make you go to school on Saturday? Some of you don't even sleep. You are in class at 5 o'clock. I was in second body. My math teacher used to come for morning prayer. At 5:30, unashindwa mwalimu analala sana. Na wako wanalipwa. And here is somebody who wants to say that ChatGPT is saying too much work. What is workload for a Kenyan teacher? What is too much workload? I want to understand that. So before you just put out such information, you also need to you need to see, you need to look at it. Put on your inner eye and open it out and see, like, what does it really mean?
how does it impact vijana to come home? Asanteni sana. Thank you so much, Imperiality. Thank you. Mwalimu mwenye unataka kuapply. You want to apply. Can you focus on what you can really achieve in this country? Maneno ya kusema poor pay or whatever, nini, just forget about that. Achana tunayo. In fact, mimi hata huwa ninawaambia na siwezi nikawadanganya, kazi unafanya Kenya ni kidogo. Utafika hapa, utashangaa. I think I used to waste a lot of time in the staff room kupiga story na mashine. Tukikunywa chai, tukisengenyana, tukifanya nini. When I arrived here, that is when I realized there is no time for moshene. Uko kwa class back to back. If you can complain about workload, you are not prepared for the journey. Utafanya kazi ukirudi nyumbani hutaki kuongea. All you want to do is take a shower and get to bed. Maneno ya kupiga moshene staff room. Hapa hakuna staff room. Staff room ni kwa klasi yako. Wale wa kung'ang'aniana chakula staff room, hapa hakuna mtu atakuprovide chakula, you provide for yourself. Exactly. Okay. So I wanted to talk about what walimu wenye wana let me first talk about kujituma. I wanted to say something. Like, for example, tumekuja hapa agency imetupea mtu wa kupeleka around, kusaidia kutafuta social security number, kusaidia kwenda kwa fingerprinting, blah blah blah. Then tuko na huyu Ghanaian jamaa. Yaani jamaa ametoka Ghana kukuja kuzubaa Amerika. He arrived here last week. Ameonyeshwa neighborhood zote penye atafuta nyumba, ameonyeshwa. Alikuja kwanza akaingia kwa hoteli, analipa $100 per day. Anakuja, amekaa kwa hoteli ya whole week. Anaambiwa na the person mwenye anatuguide to wherever hizo vitu that ana need kutafuta an apartment so that a rent atoke kwa hoteli. Jamaa anapelekwa mahali anasema hajapenda hiyo, sijui gani, sijui nini. Wiki karibu 2 zinataka kuisha hadi saa hii hana nyumba bado. So jana that guy ni mzungu amejam. Anapelekwa nyumba yenye sasa insist you are now taking this house. Akakwenda kulipa, anasema ati hakubeba pesa. Hakuchange to dollars. Na hizo ni vitu tulitrainiwa, vitu tuliambiwa, meetings, webinars, workshops, like vitu tuliambiwa. Come with cash, come with dollars. Ati Anataka kulipa rent na Kenya shillings. Anataka kulipa na kadi yake, na sasa landlord hachukui kadi. Anataka cash. Juu hakuna hana Zelle, hana nini bado. Yaani hawezi hata apply social security number juu hana address. Hawezi apply anything to hana address. Yaani huyo jamaa alikuwa amejam jana, anasema don't work with people who are very difficult. You are a man, you have to make a decision. Yaani unamwangalia hivi unasema huwezi toka tu gando kuzibai huko. Yaani ungezibai tu kwa kwenu ndio. So anyway, kujituma ni lazima. Like for example, mimi nilitafuta nyumba nikiwa Kenya. Nilikuja hapa nikiwa na nyumba, nikijua penye nataka airport naenda. Tulikuwa tumepewa hiyo option ya hoteli. But mimi najua sina pesa ya kulipa $100 per day kwa hoteli. So ujitume ujue vile utapata nyumba yenye unakuja ulipe 1 month. Ukae hapo ukipiga out whatever you need to figure out. So kujituma haiishi hapo kwa application. Kujituma ni constant in life hapa America. Notice so far I am about 2 weeks old, but kujituma haiishi anytime soon kwa mimi naona. So you start mapema kujituma. Walimu wenye wanauliza about
mbona hiyo kitu inashinda ikipotea. Yeah, so watu wajitume, kuwe very proactive. You Google. Oh, I was talking about him ya Gary anatumana. Ukiambiwa kitu enda Google. Angalia hiyo object inasema nini. Kila kitu iko Google. Wacha kushinda kuuliza maswali. The teachers wanauliza hapa ati can you break down this information is too much. You are not going to get all the information here. Si tumewapea heads up. Amesema sio mwalimu. Huyo amesema the information is too much. Nilimuuliza kama he is a teacher akasema he is not a teacher. So, yeah, that's wacha akae. Yeah. But for the teachers here, information imepata hapa sasa enda YouTube, TikTok, kuna watu wengi wanatengeneza videos about teachers in the US. They want teachers, it want be teachers. Google, Soma, AI, ChatGPT, YouTube, TikTok. Crystal hapa mwenye ako hapa ako na YouTube channel. Ukienda kwa YouTube channel hapo you learn a lot. So do not expect to get all the information here. So what you have is enough to help you get whatever else you need online. Everything is free online. So kujituma ni constant. I'll be on and off. So before when they're on and off, can you help, if you can, you and Peter, mjaribu to contrast here the education system and the American system. Contrast. Tell us what is your take so far. How is your page? How is the pay stub for Peter? Because when I do a bando, lakini at least Yeah, Gapiro mimi sijaanza kufanya kazi. I'm still looking for documentation. But how is the environment? How is the infrastructure? How is it? Yes. On the environment, my friend, kama hamtaki kukuja US for anything else, just come for the ambience. I'm in a neighborhood yenye inaserve tu ambience, serenity, like unakaa tu hivi una relax tu juu environment yenye unaona sijui kama ama mimi ndo niko na ugeto mingi. Okay, I don't know, but there is just something about the environment, hewa tu, like ni mzuri tu. Just come and realize huku saizi bado niko na issues, sina gari and all that. Yeah, so but kuko poa. One of the culture shocks, jana tulienda na wewe mtu nikienda kufanya social security yangu ati tuko na breakfast meeting. Breakfast na kunywa maji ice cold with pancakes. I'm like, you're taking ice cold water with pancakes for breakfast. What do you mean? What's that? Anyway, yeah, so cultural shocks because but it is a good place. Just you do whatever you're doing ukuje. Jitume tu hadi ufike hapa. I am in PA, Pennsylvania. Okay, at least wale wako Kenya kama mmesikia the ambience, it's having good vibes kwa ambience. Wale watu wanakuanga na asthma, watoto wenye mko na watoto wenye wako na bronchospasms, mnyi mnaendanga kila 3 am mko hapo nini? 3 am mko ER mnafanyiwa nebulization. Jaribu ukuje huku America. Hata inhaler utasahau. Oh my goodness, kuna vitu mingi America inakuserve. Okay, so wacha tuende kwa Peter. Peter, tell us. Nimeona iko poa, mimi amekujia sana, lakini kwa class at least huko kuna hiyo historia ya homeroom teacher. So wakati wa history, kama mimi nafunza history, wanafunzi watatoka kwa klasi zao watakuja wasome then wanarudi kwa klasi yao. Though wanafunzi huko by the way totally different in terms of behavior. Tuambiwa wanyamaze, lazima unarudia kiasi bado hakusikii. I also really complainia principal akaniambia kwa na walimu walikuwa wanapanga wakarudi nyumbani had the same report. So wanafunzi most of them ni wachache, tuna class of around 20, sometimes unapata 15 students, but ni 3, 4, 5 ndio watakusikiza. But niambiwa utaendelea kufunza kile kwa tu. At first last weekend nilikuwa na complain sana. Crystal ndio mcreate ni TikTok last time. Nilikuwa najiongea sana kasema really hard at the class time. But it's just to them at least last week nimekaa 2 weeks. Bado sijapata social security number, but nilianza kufunga sana. Nipatiwa some few dollars, at least nipatiwa cash because ingeko kwa bank. Nipatia kaniambia msala kaniambia at least itakusukuma for some time before at least social
security kutoka huko. Hakuna kuchapa mwanafunzi. I remember niliambia mwanafunzi mmoja, "Hey, shut up, can you shut up?" Alikuwa anapiga kelele kwa grade 8. Aniambia, "You telling me to instead you telling me to shut up?" Aniambia, "No, this one will be too but nakatulia." But generally watoto they are so unruly, they don't want to do anything. Hata kazi hawataki kufanya, they just there. Naonanga tu ni kama daycare, wanakuja wanakula breakfast, then kukaa, wanaenda class, then wanarudi wanakula lunch, wanakaa wanawatch kwa hizo screen, wanawatch SpongeBob, NBA, basketball, wanawatch. Then ikifika wanaenda nyumbani, hivyo tu tunarudiana tu hivyo. They're just there to pass time. But mimi niko kwa then basi pia huko hakuna matatu, mimi nilikuwa nikitumia basi ya nunua gari tunao. Nimekuja hapa. So natumianga $2 asubuhi, pia jioni $2. So kuna kadi unapewa ndio shule kusaidia upate, so inaitwa Wisgo ya Wisconsin. So unaenda unachapa asubuhi, kama unaweza unatumia cash, unaenda una box, unaenda unaweka ukiingia kwa gari. Then ukifika kwa stage, yes, unafinya kamba, unavuta kamba, ndio hiyo na unashuka. Then kutumia screen tusiona kama kuna pale tunatumia chalk, compare na Kenya chalk kama whiteboard, tusiona watu wakitumia laptop na interact na hiyo screen. Ni smart kina mali YouTube na kuja hapo, a lot of information as compared to Kenya. At least the technology huku iko more developed. You get worksheets, mwalimu alikuwa ananiambia, you can just go online and get some work. Ukienda Magic School AI na get worksheets na katia wanafunzi wanafanya tu mkizunguka around. Tunapata wala watapiga kelele, but nimesema I don't care. Then food here, I don't carry food most of the time. Nakula tu asubuhi na mkate, then naenda shule. Natoka shule saa 9 na 45, lakini wanafunzi wanatoka saa 8:30. So tunakaa ile kaeni mpaka ikifika saa 9 na 45 tunakuja nyumbani. Lakini food, so unaweza beba, but I don't prefer eating at home. Unaweza food huko and not prefer nikuje kwa nyumba. Yeah. Peter, wacha nikuchanue. Ukiwa mgeni. Unaona hii McDonald's, you have to go through all these things because you have to inaitwa the socialize. Yeah. Kuna kitu hapo inaitwa Big Mac. Pitia hapo, kula mara 2 kwa wiki, alafu utaizoea. Usikae njaa, because if you stay hungry also you will not be functional. You have to Lakini most of the time wanafanya kula asubuhi vizuri. Nenda tuseme huwa sisi za nikirudi jioni huwa ninapika. Kama ninapika ugali niendea, kama Kenya alinipeleka hizi market za Tanzania na Kongo, at least napata hiyo kama ni ugali nakuja ninapika. Hapo, by the way, where you are is very diverse. Wako look for an Asian market in Tanzania. It's not too far from where you are. Maybe ukishanunua gari you can do. They also sell fish there, nice fish kama tilapia fillet. They have a lot of African food, but it's an Asian market. Niliambiwa ni kubwa, kuna ile South Korea. Kwa kabisa iko na kila kitu. Huko hata huko kuna nini? Wewe si. They call it jute leaves. I used to buy my from them. Pure kidogo. Naona kuna mwalimu anaulizia, alikuwa amefurahi, but I want to burst their bubble kidogo. Naona amesema at least hakuna lesson plan, hakuna skills of work. Naona ni kama amechangamka. That teacher, I want to burst your bubble. Hapa we have lesson plans, and it's nothing compared to the lesson plans we make in Kenya. The only time we ever made lesson plans in Kenya ni wakati kulikuanga na wageni sijui wa TSC sijui wanakuanga ni akina nani hao. You spend oil. Ndio mtakimbishwa hapo mkatengeneze vitu zenye hata hazina mpango, you know. Hapa lesson plan can actually make you lose your job.
Where I work currently, I've seen teachers who were never given a recommendation to come back because they were not making lesson plans. Weekly lesson plans zinakuwa checked na principal na your coaches. So we don't make lesson plans daily, we make them weekly. And they are not just any kind of lesson plans. Our kind of lesson plans for reading classes include videos. They include any exciting details that you can include for the students. So when the principal or your coaches go through it, they will approve them. Sometimes they send them back to you to go and edit. So these are important part of your teaching career in America. Kenya lesson plan si muhimu. I remember nilikuwa na evaluations. Yeah. Kenya kunayo inajiita TPAD. Lakini sisi hiyo TPAD tulikuwa tunafanyanga aje? Tunakaa tu hivi kwa staff room, tunafanya observation za urongo, mwalimu Achieng niandikie yangu na mimi kuandikie yako, alafu tunapeana 100% na tunapeleka kwa deputy. Hapa, your principal will come to your room to observe you. As a new teacher, kuna wageni wengi sana that will be coming to your classroom anytime. They just pop in, open your door, stand at the back, observe what you're doing, and some of them will never talk to you. They are just observing and they will go. It tends to reduce with time. Kama saizi sioni kama ninapata mtu yoyote kwa room yangu, but when I was new, there used to be so many visits into my room. So observation hapa is also pegged on your pay. Depending on the ratings zenye principal anakupea, hiyo pia inadetermine mshahara wako. So welcome to the world of working. Welcome to the world of where lazima uji, as in you have to really put your best. You really have to do your best. Mambo na technology, umesikia Kipngeno akisema, na hii ni mambo mimi wanaongelea. Hapa watoto hawapendi kuandika. The moment ukisema tu okay, grab your pencil, washachoka. Hawataki, they would rather type than write. So they don't even know how to hold that pencil properly. So you have to learn how to use technology. Walimu, kama uko nyumbani, anza na mapema. I remember some time back mimi kwa ujana wangu niliwahi endanga kufanya vitu ilikuwa inaitwa computer packages. So as a teacher, there are sites where you use to put, to assign assignments. For example, Google Classroom, you need to be able to use that. You need to be able to use, hiyo yenye Kipngeno amesema sijui inajiita screen, sijui inajiita nini, inajiita True Touch. Ukishatengeneza lesson plan, unatengeneza kitu inaitwa slide. So your slideshows is what you are using to teach. Nobody has the time ya kushika kalamu na choka. Hakuna. Mwalimu ukitafuta kazi, unajua what you're signing yourself up for. Zile tablets zenye Kasongo aliahidi watoto wa Kenya, atapea kila mtoto. Huku ni practical. Yeah, my son has a Chromebook. Once ukishaingia shule unapewa Chromebook, and that is your book for the rest of the school year. Will be presented back at the end of the school year. Any assignments are done kwa your Chromebook, kila kitu inafanyika hapo. So walimu, I need for you to begin looking at use of the electronic in a very different perspective right now. Yeah. Wacha kucheza na simu na hata ujui kutengeneza slides.
Angalia vitu kama hizo. Tumia AI kujua how do I put assignments kwa Google Classrooms. How do I invite my students to join Google Classroom? Hizo ndio vitu unafaa kuwa unafanya kwa sasa. So it's another thing looking for a job, and it's another thing upon arrival hapa, and you cannot even stand before the students to teach. Kizungu nayo lazima ukaze kamba. Kizungu nayo lazima ukaze kamba. The moment you open your mouth, these kids are going to laugh. These kids are going to mock you. These kids are going to do all weird things because of your accent. So lesson plan, I need for you to begin realizing that as early as this. Na sio ya siku moja utatengeneza kutoka Monday hadi Friday. So yeah, I think hapo nimemaliza, unless there is a question, unless kuna swali. Usikuje ukasema hukuambiwa na mapema. Lakini US, generally, let me say something about the US system. The US system, if you're lazy, this is not for you. The US system, if you're not somebody who is, what do you call them? Proactive, is not for you. If you're the kind of person who likes an easy life, this is not for you. Every single dollar that you have in your account is because you worked for it. In this place, if you don't work, you don't get nothing. Very true, Puri. Na usipoenda kazi, hakuna pay. Unajua Kenya sometimes ukiamka usikie tu ka headache. Umesema mimi hata siendi. My roommate nilikuwa naishi na yeye sometime alikatwa mshahara up to 700 USD. Because she had a birthday. There's a crazy thing about birthdays in America. Mtu anataka to celebrate birthday the whole month. The whole month amepanga kutoka tarehe moja sijui mpaka tarehe ngapi, yako na events, series of events following each other. Ile siku alipewa check, it was short 700. Usipokanyaga kwa kazi, hakuna mshahara. Yeah. So ni birthday gani una celebrate for 1 month and you come from Kenya? Wacha kwanza nicheke. Let me laugh because me, I'm not doing that. Oh, I wasn't to sikuwa na cheer, I was to laugh because where Mkenya umetoka all those thousands of miles to come and celebrate your birthday for 1 month, right? Then hivyo ndio utapoteza. So anyway, I just want you to see that even as we talk about working in the US, we don't want to paint it that it's a picture that is it's land of milk and honey. Just like Mwalimu Achieng said, she doesn't want to present that picture. It is not like that. The things you see us having, if you see me driving a good car, if you see me having a house, if you see me having a good tablet, if you see my kids and you see all this you're seeing, it's because I work for it. I've not been sleeping in my house. I work. As I talk to you right now, yesterday I did a double. I worked a double and I'm here just talking to you. But what I want you to know is that we work for this money. And you're not going to come on this other side and be lazy, present yourself as a lazy Kenyan, and now you want to paint America as bad. The system doesn't work. The system will not work for the lazy ones. Okay, so you'll find yourself in very big trouble. You can even end up going back to Kenya. You're the person who will be asking, what happens after 5 years? What happens after 3 years? You're that kind of person. So in America, you have to work. I can tell you, for you to be where you are, the people you see over here is because they go for it. In America, you have to go back to school. Kama unataka to set yourself for success. You cannot just come here and just sit.
Huku watu wamesoma. If you sit on those conferences, if you sit on those boardrooms, sometimes you look at your credentials and you're like, I need to up my game. And people have expertise. When you hear teachers talking, it's not just a teacher. Hiyo story ya huyo tu ni mwalimu tu, huyo tu ni nurse tu, hiyo utaacha pale airport. When you come to this country, it sets you up for success, but you must be willing to see, where is this success? How can I be successful? If you don't go for it, nobody will push you. Because again, for us who are in America, watoto wetu wanaanza kufanya kazi mapema. Kids start going to school to work early because that is also the system. They want the kids to know how to work. But again, ukionyesha mtoto dollars, the children of the immigrants, let me address you now that I'm here. Watoto wa immigrants wameanza kuona dollars mapema. Then akianza kupenda hizo dollars, what will happen to that child? Hataendelea na masomo, hataona the need to go to college, hataona the need that they used to dream to be pilots, they used to dream to be engineers. They will stop dreaming because they're already experiencing the money. So you just need also to step up as a parent and still encourage your child to study and to be what they want and push them, and then, you know, just set them up for success. Because again, in America, wanataka watu wafanye hii kazi ya the manual work because hakuna watu wa kufanya the manual work. Huku hakuna workers. So watu watafanya manual work ni watoto wagani? Ni wetu, because wamekuja wakatest dollar. Mtoto anafanya Walmart analipwa $16, analipwa $20 per hour. You see? So that child is already developing a culture that I have money, I can work, this is enough. It is not enough. And unless you see it from that kind of lens, then you're gonna be in a lot of trouble, you and your child. And then you'll be saying, oh, mtoto wangu alienda. Just step up and just know where you want to position yourself as an individual and as a family. But anyway, I wasn't supposed to talk there, but I just said, let me just say this. But msifikirie, mkiona vyaelea, mjue vimefanywa nini? Vimeundwa. Aya, sawa basi, vimeundwa. Ukiona Donna Alex ameweka hiyo nyumba, ameweka hapo kwa screenshot, kwa picha yake. He told me that is his house back in Kenya. Do you think hiyo nyumba alijenga juu alikuwa amelala? Do you think alijenga hiyo nyumba ndio aliandikiwa CV? Ndio kuna mtu alimwendea interview? So when we present this American dream to you, the dream is what you want it to be. Wewe ndio utaamua hiyo dream yako unataka ikae aje. Ukitaka hiyo dream ikuwe ni wewe mtu uko hapa kila wakati una complain, oh, the American system doesn't work, oh, no. If you want to complain every single day, you can do that. But me, I choose not to complain because I can work hard. I can work for my money. And as we continue working hard, we're also learning how to work smart. So we're not going to work hard forever. We're just working hard so that we can get money to start working smart. So anyway, that's what I needed to say now. Kuna mtu nimemwona amecomment mahali that flashy lifestyle is on credit. Chekesha. Oh, ni chekeshe. Okay. Yule ambaye amecomment hivyo, I want to tell you something. There is no sane human being who will go and do things on credit and not pay for it. Financially, lazima ujipange. Huwezi fanya vitu kwa credit eti ukuje ukue na a flashy lifestyle. Hiyo credit card kuna venye lazima ulipie, not unless you want to evade paying your credit, but you have to pay for the credit. So, as a teacher coming from Kenya, wewe mwalimu umetoka Kenya, unataka kuja kuishi a flashy lifestyle eti kwa credit. I don't even think ya kuwa uko na pesa ya kutosha kuanza kuweka flashy lifestyle eti na credit. By the time you build that credit score ifike sehemu ambayo inahitajika, imekuchukua muda,
given that we tayari we ni mtu uko na malengo zako and you have things that you want to accomplish, let me first tell you this. We all come from different backgrounds. What you may think is flashy might be bare minimum for watu wengine. And don't allow other people not to post their stuff or show their achievements kwa sababu eti wewe unataka kusema eti wako kwa credit, ama unaona zile stories za kusema hiyo ni ya deni, hiyo ni ya deni, hiyo ni ya mkopo, hiyo ni ya mkopo. Post your stuff, post your achievements. But I don't think what I'm posting as my achievements, wewe unaiangalia na macho mbaya ndio unasema eti ni kwa madeni. Mwalimu ambaye ametoka Kenya, for example, Winnie right now. Winnie akiamua sasa wacha ninunue gari na atupostie. Are we going to start looking at that car and saying hiyo ni deni? Na hata kama ni ya deni, si kuna venye anajipanga na atainuka. So, my achievements, if I post them, I'm not posting them to make it seem flashy. I am posting my achievements because I work hard for it. Any single coin that I have worked hard for it. So nikinunua gari mbona nisipost? Na hata kama nimenunua kwa deni, si ni deni na iko kwa jina langu na mimi nitalipa. Walimu mkitoka Kenya, mimi nilikuwa napanda pikipiki 50 bob asubuhi, 50 bob jioni. Kapiria ibota akaenda, I thank God for it. Amen. Wewe ukaninyima nisipost. Uwezi ukaninyima nisipost because to you, you want to make it seem it's flashy, and because of you, you want to say hiyo ni ya deni. Ukinunua gari, Winnie, buy a very good car. First, we will celebrate you and we will comment and we will congratulate you. Soon. Hey. Amen. Wale wa kusema amenunua kwa deni, amenunua kwa nini, amenunua kwa nini. Let me tell you, you have to build your credit score. Chukua hiyo gari, wachana na ile vumbi ulikuwa ukipika kwa nyumba, vumbi imepiga mguu mpaka hapa juu. Hata ukipaka Vaseline mguu imeparara continuously. Reward yourself and buy for yourself good things and appreciate yourself for what you've done. Yeah. And don't look at other people's achievements in the hindsight ya kuwa hizo ni deni, hizo ni credit, hizo ni nini. What is your business with their credit? Wacha watu waishi maisha yao na achievements zao. Thank you, Curie. Thank you, Crystal. So as we talk about that, let me tell you something. On this platform, I have been able to host very, I don't know what to call them, but I have been able to host some of the movers. What hata niwaite the movers and the shakers, the Kenyan movers and shakers of the American economy. Na nitawapigia makofi as we flash. As you say, we are flashing because on this platform, I have hosted a certified investor. This guy is Kenyan and he is over $1 million, is millions dollar net worth. Do you know what it is to be a certified investor? So huyo akipost hata alisema alinunua, what do you call ile gari ya kwenda inaitwa nini ile? Inaitwa nini hiyo gari yenye watu wanaendanga nayo vacation, wana what do you call that vehicle? Hii basi iko na nyumba ndani yenye unasafiri nayo from. Yeah, he even has an RV. So huyo pia ana flash na credit card, right? Wacha niwaambie. I have also hosted a guy mwenye ako Minnesota. He has a truck
company. He has many trucks. That guy is also worth millions of dollars. So I have also hosted so many other people. When you want to make it in real estate, wame make it in the trucking industry, wame make it in nursing, watu huku wamesoma, hata walimu wenyewe. So let me tell you one thing we shall not do. When I'm blessed, I recognize it is a blessing. Ulisikia wapi nikibarikiwa ninafaa nichukue hiyo blessing yangu nifiche chini ya meza? Because I don't want you to see I'm flashing or I'm showing off. If I want to show it off, I'm gonna show it off. You take it the way you want to take it. You know, some of us kuna vitu tulilaa hata tukiwa Kenya. Kuna vitu hata chakula hatukuwa nayo. Kuna watu hata rent hatukuwa nayo. Kuna watu hata nguo, designer clothes, designer perfumes hatukuwahi onana nayo. What are you talking about? So wakati tumebarikiwa tukubali na niko sawa. Kama mimi nikiona umebarikiwa, I'm usually there to say congratulations. Me, I'm not judging you if it is credit or not. So let me tell you guys, if you're in that position, umebarikiwa, you want to inspire somebody, just inspire somebody. Don't worry about what the other people will say. Maybe they're gonna say you're flashing, they're gonna say you're showing off, but what is your intention in your heart? When I started doing this TikTok live, I say my series actually used to be Inspire with Puri. And I used to bring small clips of me and my daily life, just like that, just to inspire. And even right now, as I bring everybody that I bring, it is to inspire. It is to inspire. If you want to look at it in a different way, that is on you. When we talk about buying houses, I brought these guys and I said, in the name of Jesus, we're going to buy houses. Not one house, but houses. We're going to own businesses. Not one business, businesses. We're going to own our dream cars. We're going to buy our dream houses. Why? Because that is why we are here. And you know, America shows you that you can do it. As long as you work for it, you can have it. Nani ajui hivyo? Leo nikiamka niseme I want to be a pilot. My friend, it is only me who can stop myself from becoming a pilot. So I don't want to talk much. Nimeleta hapa Lilian na Don na Godi hawajaongea waweze kuongea. We are about to finish. Sidhani hata tutaweza kuongelelea stock because I know watu already wamechoka, but Don, tusalimie. Na umeambiwa ufungue kamera. Watu wanaona hiyo nyumba, jameni, wanataka kuona uso. At least umekuja hapa kama Milia yuko. Umesahau Milia, Milia asisikie hiyo. Wacha nicheke. Okay, hi guys, niko Job. Wacha tu niwasalimie mambo. Poa. Okay. Thank you, niko Job saizi. Nikitoka kama bado mtakuwa live I'll talk to you. Okay, sawa. Don ako kwa military. Amejenga hiyo ni nyumba yake nyumbani. We are proud of him right now. Yeah. Wacha nisiseme much lakini watu wanaendelea na maisha. Okay, Lilian, tusalimie. Hi, teachers. Hi. I'm Lilian. I'm here to learn, and I learn a lot, especially from Crystal. I've been learning a lot. So ile comment ya ChatGPT msichukue vibaya. Me, I ask ChatGPT anything. I keep on asking him a lot, and I'm optimistic that before the end of next year I'll have a success story. Yeah, thank you so much na Mungu abariki sana because of the information yenye mnatupatia. Okay, karibu sana Lilian. Lilian, where are you? I'm in Kitengela. Yeah, that's where I teach. Okay, so are you starting the process? Have you started? On Tuesday I want to go to my university to start the process of spectrum. And then I got my passport over this holiday. Nilikuwa nimekaa tu bila passport. I got my passport.
Na ukiwa email university. Oh, I can email them. Yeah, you can still email as long as you have the head of transcript. No email and not too. But if you want to go, it's well and good. But most of the time. Oh, in the upper team, Chiromo. Oh, yes, okay. Yeah. Okay, congratulations until at least umeanza safari. That is good. You're gonna keep updating us on your process. No, but don't see. I thought I need to go there first. Unaona uko na degree yako, uko na degree na uko na transcript. Kila kitu so lazima uapply uweke kwa hiyo details. Kuna hiyo discount watu unaweka details zako, so ndio ukishalipa ndio unapatiwa case number. So ndio utaambia university wa forward hiyo degree certificate na transcript wa forward kwa scan na utaambia your case number is this one. So you need to first lazima utengeneze hiyo details zote na kwanza ulipe. Sasa kama unataka kwenda university ndio forward you can still email them. So within the two you have not done anything. You need to come on done. Oh, so okay. I thought that I'm supposed to go there until they help me to start the process. No, yeah, when you start the process. If you need them, contact me and give them. Okay, actually, na at least nimeanza kufuata advice ya Kristo ya kutolala. Sisi nalala masaa kidogo. Hapana. Wewe utaki kutoka block maybe kama unaendelea kulala. Nimesema nimeanza kutolala. Nimeelewa. Yeah. Okay, thank you, Lillian. Godi. Sorry, Kristo. Before Godi aongee, nimeona mwalimu ameulizia whether having a master's degree is an added advantage. First of all, nataka uelewe ya kuwa walimu hapa pia wamesoma na si mchezo. Niko na mwalimu kwa hallway yangu, she has a PhD and she is just a regular science teacher pale kwa hallway. So sitaki ukuwe na hopes mingi ukifikiria maybe ukifika there is no preferential treatment given to you. Maybe you are expecting so much because we're on a master's. Actually, walimu huwa sana. Napata yule mwalimu kabisa nafundisha elementary. Amesoma mpaka hata utashika. Mbona napoteza muda hapa? So, yeah, wewe kuja na hiyo masters, it might help you somewhere. Make your application, attach all your credentials, however, maybe itakuongezea kapicha kadogo hapo juu. And we never know. But I also want to let you know that walimu pia wamesoma sana. And then Lillian, amesema ameacha kulala. Thank you for that. Also that you didn't take it at heart venye tumekwambia maneno ya ChatGPT. That's the way to go. Tunakosoana and we move forward. So thank you, Puri. Karibu. Godi. Karibu sana. Hello everybody. Hi. Good. Nafunza ELA, that is English Language Arts. Nimekuwa hapa for 1 year and some months. Nilikuja last year. I was teaching in South Carolina. Nilikuwa nafunza middle school, but nime moved to high school sasa this academic year, but a different state. I'm now in Missouri. And I appreciate the questions you're asking and everything. To the teachers who are aspiring to come, jitume tu, as they have said,
Other than the information you are given here, also dig in, try kutafuta more information. Check on this school district websites, ziko na so much. Watu walikuwa wanauliza lesson plans, nini huko tunaita pacing guides, curriculum, and then there is departmental planning. So all those are here. Just come with the right mindset, and with time to vitu zitaflow. The new teachers, mwanzoni tutakuwa na challenges, but usinyamaze. Thank God saizi kuna so many platforms tuna share information. If you are in Rashid's group, kuna kuanga na PD, they organized even yesterday, they had one on grading and such. So be part of the teams, uliza maswali, participate, share, usiumie tu in silence. With time tutapata umegrasp, and then full unaingia into the routine ya shule yako na mambo inaingia. So I just have that for now. Thank you, Godi. So now that you've been here for 1 year, I think you can be a good unaweza tuambia, is it making sense to be here in the US than to be in Kenya? It makes a lot of sense. First of all, financially, although najua hiyo inakuanga inspiration ya watu mwanzo, but it's more than just the financial part. Pesa iko juu kuliko ya TSC, hakuna kudanganyana. 2, opportunities ziko. Ukijipanga vizuri unaweza soma na ufanye kama ni masters, PhD, whatever. And like compared to Kenya penye tulikuwa tuna register semester year 1 unamaliza, alafu ya pili mnaanza kuburudana na mapro, una drop unaiacha. So you can get a chance to learn. 3, kuna opportunities for family. The kids come into the system. Nimeona mtu akiuliza hapo, how do you compare the American education system na Kenyan? Huku iko mzuri, especially for teachers if you understand how it works. The American system caters for almost all the learners, from when you're on disabilities, when you're average, when you're high performers. So I feel it's one of the best systems when you unaweza place watoto wako na wa inspire, and then you nurture them, they grow into the system, and then they'll achieve. Just don't let them fall into the traps zenye kama zenye Gapiria akituambia wapate pesa mapema, ama wa fall into laziness ya some of the kids. Ukimaintain into the same discipline, the kids utawapata watoto wako wako honors classes, wana perform vizuri, and things will just work out. I think that's all I have. Kama kuna swali lingine I can still answer. Okay. How do you handle challenges in your class setting? Okay, class setting, at first kuna hiyo culture shock because you're coming from a system ya Kenya penye mwalimu kiingia you are everything and kids fear you. So hapa kuna kitu inaitwa setting expectations, alafu kukuwa consistent na kuwa strict, because the kids will try and tempt you. Wanajua there's not so much you can do as it was you punish physically ama nini. You have to learn the system very fast, their punishment systems, their reward system and such. So sisi wanga tuna establish class 15 mapema, na unakuwa consistent nazo, na unakuwa na hapa what keeps those kids is they have to be engaged. Wanasemanga bell to bell. The moment wanakuwa tu idle, hapo ni wanaanza kusumbua. So plan your lessons such that iko na so many activities that engage these kids, and it should not be one boring activity all through. One thing you learn that, especially those who are in high school in Kenya, ukikuja hapa, lecture method doesn't really work here. So utapeana instructions a few minutes, then you'll dive into activities on what they need to do. Kuna zile wanafanya in groups, they collaborate. Kuna zile individual work. Then kuna hiyo circulation. There are different ways of handling these kids. So it is a process. At first, definitely kutakuwa na challenge for class. But as you keep on practicing and doing it, utapata wanaingia into your routine, and you have to be consistent and you have to be firm. With time, two things fall in place. If you observe veteran teachers, you realize most of their classes are just calm because wamesha establish on how they operate, on how they do their stuff. So ukiwa ni kama uko undecided, these kids are sharp. They also learn you. They know how to manipulate you. They test you, wanajua hapa hii limit unaweza pita.
So with consistency, I think it just clicks over time. Thank you, Godi. Anybody with a question for Godi? I'm asking him because at least he's 1 year old. Ndio mskie from him, other than mskie kutoka the veterans. Ndio, you know, maybe the newbie anaweza kuwa ndio mtaweza kurelate with. But thank you so much. Biology and agriculture teacher apply. Yeah, biology unaweza apply, agriculture unaweza apply, utafanya evaluation. Biology is offered at high school, agriculture the same. Na pia biology you can still teach as a science teacher, middle school. So yeah, you can apply. Kuna watu wana apply na wanapata. Now you anasema Bachelor of Science in Maths and Computer Science. What can he do? Okay, the preference sana inakuanga Bachelor of Education. So kama ni Bachelor of Science, do you have a PGD, a postgraduate diploma in education? Because wanna focus, most employers wanna focus on that so much. Wanataka wajue umefanya hizi teaching methods, uko na classroom experience before they can hire you. Hapa, do they hear our Kenyan English? Ni challenge kidogo, but utaingia tu system as you go. Kuna words zenye utalearn hata hazitumiki, kuna words zenye utalearn they mean something different, kuna words zenye utalearn you don't say them, like hiyo kuambia watoto shut up waskirimia, it's not allowed, it's part of the culture shock. So kwa hizo orientation kama zenye unafanyiwa, if you come early, some of those things will meet them. And then pia kwa hizi PD tunafanyanga zetu tu within ourselves, like our teachers, we have a group here ya Rashid Mzee, you must join them. Tunapanga hizo PD, tuna orientate new teachers, we share experiences, classroom planning, using AI to plan instructional strategies, grading and such. So your English will not worry you as such at first, because hautakuwa unaongea tu full time. Vitu zingine ni activities, vitu zingine umepost, wanafanya kwa Chromebooks, unapeana tu, zingine individualized instructions, kuna zingine ni small group. Those kids with time mtaingiana tu, mtaelewana tu. Even you won't, at times utasikia vitu zenye wanasema because they're just young teenagers. But there's a way to your language mta-click na mta-go along. So Godi, umesema ukweli. Last week when nilikuwa naanza kufunza wanafunzi hata wakiongea language yao English, unashangaa wanasema ni wewe na nusu. Hata wakiuliza swali sielewi wanasema ni, lakini at least this time goes by kama unakuja unaunderstand na pia wao wanakuelewa. But at first it's always challenging for me. Unajua sisi tunaongea English, English wanaongea English wa Kenya, so kwa challenge wakati so yeah. And then kuna mtu ameuliza hapa, do they teach religion? Kwa public school religion haifunzwi US. So there are some Christian schools that teach religion, but very few. But generally in the US public schools religion haifunzwi. So hata tuongeleangi story na religion huko. Tunafunza tu subjects zile tunafunza and then you move. And then kuna hiyo mambo ingine pia huwa tutaji ile ya mrengo ingine. You will see them, kids will tell you, well, I'm gay, I'm CGN, my dad is this and this, but for you, just know your boundaries. Utakuja hapo maybe kuna strong religious stance zako. When it comes to class, utafocus too on the content, classroom management, then you move on. So religion is kind of restricted. Geography inafunza. What about geography? Geography inafunza. Kuna watu wanafunza art science. You can apply it under art science or world geography. Kuna opportunities huwa naona. While at it, kuna mtu ameuza, do you handle one class throughout? You handle different blocks. Like for middle school, I used to handle 4 blocks. That's 60 minutes each. But for high school, I handle 3 blocks, the 1 hour, 20 minutes each. So on a 3 per day. Yeah. Kidogo. Do you handle one class throughout? Na venye umeijibu iko sawa.
But I want also for them to understand that depending on the subject that you're teaching, for example, I do deal with only one class throughout the day. What do I mean by that? Mimi ninafundisha language. I only teach 8th grade. 8th grade has been sectioned into 7 groups. So I only teach 8th grade. I do section 801, 802, 803, 804, mpaka nifike my 7th period. That is the last period for the day. So I don't teach 7th grade and I don't teach 6th grade. I only teach 8th grade. So when I'm doing my lesson plan, I only lesson plan for 8th grade reading. Yeah, that's true. And then it also varies from state to state, just as she said. Kuna some states utapata other times za hizo lessons unapata zingine ni kama ni middle school unapata zingine ni 60 minutes, zingine ni 50. Like my middle school used to be 60 minutes per block, but nilikuwa nafunza tu 8th grade. Sasa niko high school ni 80 minutes nafunza tu 9th grade, but for high school napata kuna mtu mwenye alimiss hiyo class akiwa hakufanya hiyo class. So mimi nafunza 9th grade. So napata there's even a 10th grade mwenye alifail that class or hakufanya anakuja back. So sometimes you have mixed classes, but I'm just teaching you content here 9th grade. Then there's somebody in lab and anauza how do you deal with racism? Okay, sijawahi face racism. I've been to South Carolina, faced racism. Class yangu used to be around 60% black, 40% white, but I never faced racism. Apart from tuzile comments za watoi once in a while, of which sometimes una understand. It's not even that is in racism vile, because huko walikuwa na policy ya no racism vitu kama hizo, so sijawahi experience. Same to here, wenye niko hapa mostly ni immigrants wenye nafunza, some from Africa, some from Latin America, Asia, so I haven't experienced it directly. Thank you, Godi. So as we continue asking Godi questions, niko na Twahira Mwanaisha. Can you say hi to us, Mwanaisha, and introduce yourself? My name is Twahira. I'm a teacher of English and literature. I teach the high school section, and I equally teach the CBE curriculum. Currently, I teach grade 9 and grade 8, and then the high school section. Well, as I'm listening to all this that is being said here, now Mark, kazi yangu nyumbani na Mark. So well, I feel like hata ni Mungu tu ameniletea this book, because for the longest time I've been thinking of working outside, because I feel like I pesa TSP for 2K, and with I'm privately employed, and JS that is coming up very soon. So I even thought of applying it, but then again, what happens is they just get 17 per month. Now you can imagine somebody in Nairobi with a family, kids, and all that, and then you get a paycheck of 17,000 per month. Well, it's a sign that I need to up whatever I was thinking of, because but this is very informative. I'm very glad that I got your link from some other group that I'm in. So immediately I go to click. So I'm working, I'm listening, taking notes, apakule. Nime open my notebook hapa. I'm writing things. Naendelea. So in case I have a challenge, nime follow some few people wenye naona wanaweza saidia. Actually everyone can, but at least kama Crystal Waters, nime follow Gapuri, Imperiality, yeah, Peter Kipngeno. This is very informative. Thank you so much, guys.
Okay, you're welcome. So information is power. That's why we give the information. Guys, what you do with the information is up to you. If you want to share off the information, that is up to you. Kazi yetu tunataka kuwatoa kwa block. Sababu pia sisi watu tuko US. Kuna kitu ingine pia sisi tumechoka nayo. Tumechoka kuambwa 2K urgently. Umesikia? So ndio maana tunawatoa block. Yeah. Tunawatoa block ndio nyinyi mkikuja mtoe wengine block. Tutoane block. Tuache kuomba. At least kila mtu sasa ajitafutie. So thank you so much to Ahira kwa kujoin the live. I hope you can use the information. Again, you can also give the information to other people. Just share information. Information is free. Freely given, freely also give. Okay? Yeah, kazi yenu ni kutap na kunipatia hiyo rosa yenye hata hamtaki kunipatia, which is still fine. So we can move on. I don't know if anybody has something to say up to that point. Katuria, I want to make a comment. Akisi nimechukua ground ni kama huku ni kwetu. Uko sawa, huku ni kwenu. Unajua mi niliulizwa maswali na nikajua siwezi jibu maswali. Na juu pia sitaki wapotee, nikasema let me just do this live. Of course hii live ni ya walimu. Mimi ni middle person. So that's why the platform is hii ni yenu. Thank you so much for hosting us. And thank you for giving us this day. Aki tumejipamba huku. So, walimu, there is someone I want to add on to what Godi amesema kuhusiana na whether it's, I mean, when you compare the American education to the American, kwa wale ambao kuna toto. Of course, iko juu. I need for you to understand that you are coming to a first world country. Watoto wetu wakishatoka Kenya, huwa wanakuja hata wanashinda hawa watoto wa huku. That is number one. Our children don't struggle so much in classwork. Hawasumbui walimu. They don't have hii disrespect yenye watoto wa America wako nayo. So they tend to impress the teachers so much, and even hizi vitu zenye watoto wa huku wanahangaika nayo, our children hizo ni vitu wanapiganga tu mara moja, unapata mtoto throughout ako number 1 ama ako number 2. So I want for you to really prioritize your family. The moment ukipata opportunity, beba watoto wako. Education is free in America. Ukishapata a good place where you're going to go, tafutia mtoto shule, make sure you're looking at the rating. Angalia rating ya shule. Where I work, I wouldn't advise anyone kupeleka mtoto pale, sababu pale discipline cases ni nyingi. Sisi tumekuja tu sababu sasa nobody wants to work there. So your children are going to really benefit, and they will make very good use of this American education. Mtoto akishafika hapa, encourage them to join sports. These sporting activities inapatia watoto scholarships. And when they go to college, ukishapewa scholarship, mtoto atasoma bure. Some of our children are very good in sports. Encourage your child. Kama anapenda kucheza, kama ni basketball, even this American football. Hata kama they don't know the rules to the game, pole to they learn. So our children really make very good impression wakifika hapa. And the teachers, they really love our children because they don't have behavior issues. They know how to respect the teachers, and they get their assignments done on time. Consider bringing your children
and let them go to school, they will get the best education that you can ever imagine. Thank you, Puri. Thank you, Crystal. So guys, one thing I don't do on my platform, I do not repeat information. If by any chance it is repeated when we are recapping or as we go on, that is an add-on. Yani utakuwa na bahati. But there is no way I'm going to start now telling you the process. Tena nianze kuambia Winnie akuja waambie the process. If we're going to recap as we do our, what tunafanya, what do we call it? What tunapeananga like a conclusion. Kila mtu anapatiangwa nafasi anasema, yeah, what do you have for us, just to conclude. Ukipata hiyo information as we conclude, that is good. Good. If not, please, can you follow what Mwalimu Acheng is saying? Because hatuwezi rudia hii class. Tulianza hapa like 4 hours ago. I don't do that. And you guys are teachers. Niliwauliza mkuje mapema. And I gave you time to come in. So I'm not going to do that. I don't repeat. Tukifanya conclusion, you can hear the information. If not, Crystal Waters, Mwalimu Achieng, Peter Kipngeno, Godi, au wote ni walimu. Na kesho tutakuwa na live ya Mwalimu Achieng na ya Crystal Waters. Watatuambia time. So we're gonna go there. Uko sasa ndio tutaendelea na hii conversation. I brought this conversation here because I'm not a teacher. But I didn't want you guys mmeni inbox na niwapoteze. I still wanted you to get the information. I'm very keen. I'm usually very keen on this platform because it is usually a serious learning session. Na tukisema ni 8 p.m. Kenyan time, I mean ni 8 p.m. Kenyan time. Hata huwa nimechelewa 15 minutes nikiwapatia nafasi ndio muingie. So let's do that for right now. Tufuate hao watu na tutaenda live kesho. Okay? Another thing, if you're still asking about CRE and history, I think that one we have tackled so many times. Please jaribu uangalie, tushajibu. Na pia hii recording iko live on my YouTube channel. So my YouTube channel is Puri Mburugo. Hiyo jina wacha nikutaipia hapa. You can go subscribe to my channel and you're gonna watch the live stream. Utaipata hapo. So nimepandisha Esbon Ombati. Sorry, before tuende kwa Esbon. Mwalimu, ulikuwa unataka kusema kitu? Hata nimesahau. But anyway, just wanted to add a few things. Wale wenye walikuwa na recap, wenye walikuwa naongea about credit. I wish you joined the last live about credit. Even me, I picked one thing that I should have at least two. If not, tumemalizia hapo. Kuuliza classes venye mtu anafundisha na awe mfreshi. All schools are different. All school districts wako na different. Elementary mwalimu atafundisha all subjects. Atatakuwa na break kwa vile watu wengi wanaenda either electives or wanaenda vitu kama specials kama music na vitu kama arts. Middle school unaweza fundisha class moja, na napenda hiyo kama ya Crystal yenye unafundisha tu one subject. Kuna middle school zingine unapata mwalimu wa math anafunza math na science, anafunza all those or utapata mwalimu kama anajua mtoto wangu anafanya math, mwalimu wa math anafunza 7th na 8th grade. Me I prefer nifunze moja. Tulikuwa tunarudi huko kwa mambo ya technology. Walimu wa special education, usifikiria ati wewe hautatumia technology. Mimi nafunza wale watoto wenye wanajulikana kama the lowest of the lowest kwa shule, very significant disabilities. Wengine hawaongei. Oh guys, stop the screen please. Haki inaletewa pazo. Wengine wako na lazima wawe na mtu one on one. And every time you come to my classroom, niko na PowerPoint. Hata sijui vile naweza fundisha without PowerPoint. Hiyo PowerPoint, if my kids, most of them wanakuwa serviced one on one, I still have hapo kwa PowerPoint. Inaonyesha objective. Inaonyesha what each kiddo is doing. Inaonyesha watu wenye wametoka wameenda elective. Inaonyesha
AAC device inaonyesha adults, because kama wewe ni mwalimu special education, kwanza wewe ni boss, wacha niseme boss, wewe ni leader because you work with paraprofessionals. Ni kama nurse mwenye anawaka na CNA, right? And those paraprofessionals will be under you. So unataka mtu akiingia in your classroom without asking, wanaangalia tu hapo hivyo kwa that PowerPoint, they already know what's going on. Wanajua huyu adult ako hapa, huyu mtoi ako hapa, this is what we are doing and this is what we are doing at this time. And then I think Crystal talked about inaitwa nini, Google Classroom. Just know that all school districts, they have different applications when you wanatumia, right? For us in our school right now, I think, even though me, I don't use it because my kids can't use it, tunatumia Canvas. It's like college. It's like wale watu wenye wanafanya college online. So watu hii bado wanafunzwa, but all assignments ziko hapo kwa Canvas. I think in Bureau you told me your kiddos also wanatumia Canvas. All my syllabus hakuna ati mtu sikizia na kuletea homework ni parent una sign electronically. Lesson zote zimepangwa hapo, calendar wameweka, tunasoma hii na hii na hii na hii na hii. Yeah. So just there are so many different technology, but once you know one, they are almost all similar. So kama you are planning to come, vitu kama hizo Google Classroom, anza ku YouTube uangalie how do these things work. Kuna walimu wengi wanakuja aki mwalimu ajui hata kutengeneza PowerPoint, akijitume. Mimi in the 80s, vile bado nilikuwa nafunza huko, nimesema 80s, 90s, early 2000, vile computer ndio bado ilikuwa inaanza and I was in a rural. Hata me I signed up, me and my friend, tulisign up kwenda kuchukua hizo computer science. Tulikuwa tunafunza hizo world DOS. So jaribu hii mambo ya technology ujue kabisa. My kiddos are the lowest of the lowest, but I do a lot of technology in my classroom. So hakuna excuse ati utaona ati me I'm in a self-contained classroom ati mimi no. Lazima uchallenge watoi. Ni hayo tu kwa sasa. Nilikuwa nataka kuongea teacher pay. Teacher pay, please don't ask ya mambo ya teacher pay. Google, kama unajua mali unaenda ende Google au watu wa ChatGPT. How much does a teacher in this school district get paid? Because it's different school district to school district. Different state to state. Factor in inaitwaje? Cost of living in those different states. So hii mambo ya kukujanga hapa na kuuliza ati pay ni ngapi? I'm so sorry. Okay, baby. All right. Okay, I'm on the phone. So mambo ya pay wachana kuuliza, but kama umeshajua mali unaenda ama umejua umeapply South Carolina na unajua city, look for those schools and Google. Teacher pay, I think all government workers pay hata si nini. Ukienda hapo umejua unafunza in a school in Milwaukee, ukienda kwa website utaona hapo teacher mshahara ya walimu. Then kama uko na bachelors and you've done some courses, some states, not all schools, some shule, if you have 15 credits above your bachelors, you get paid. So tuseme kuna mtu ako na bachelors, kuna mtu ameanza masters na hajamaliza na ameshafanya 15 credits, na kuna mtu ako na bachelors na ameshafanya 30 credits, kuna mwingine ameshafanya 45 credits. Pay ya mtu mwenye ameshafanya 15 credits is not the same as pay ya mtu mwenye ako tu na bachelors. So if you have extra credit, that's good for you, right? Mtu mwenye ako na masters hata lipo like mtu wa bachelors, because ako na some classes above that. Mtu mwenye ako na masters na ako na 15 credits above masters
or uko na 30 credits above masters, you'll get a little bit more than mtu mwenye ako tuna masters. Na mtu mwenye ako na PhD, pia you'll get that pay at the PhD level, right? But to work na role, it will be the same. Hakuna ati huyu ni Dr. nani, ati nini, whatever. Hata most America, mostly watu wapendani wakitua doctor, whatever, hata huwezi jua. So kama uko na some credits, make sure you apply, report those credits, because you'll be paid for those credits. Now, I saw in my school district they do something different. Wana PD inasaidia watu na salary advancement. So just things like that. And then pay pia, another reason why you not ask for pay. Your years of experience in teaching is also counted. All right? So ni hayo tu kwa sasa. Okay, thank you so much mwalimu. Ako wapi huyu MJK? Please, can you request Aya Esbon? Say hi to the people. Introduce yourself. Right. Thank you so much, Gatwiri. Thank you so much. It's amazing to just be here. I'm so much excited to be live today. I'm just happy. Walimu wote for area, I can hear as is my family. You know, I'm in Kenya, and ni kama mnani convince. Ni kama mnani convince nianze kufikiria otherwise, because basically for me, something that I have been carrying for a long time in my life is I like serving people, and basically I also like serving Kenyans. And of course, I got an opportunity to work with Optiva. I've been serving Kenyans in diaspora, so basically, because at the end of the day, one number of Komaju, there's some of the projects that you like to do back in Kenya, and I'm doing who to trust, familia mnajua vile mambo inaendanga. You spend your money and then inafanyika vitu vingine. And there I work with Active and Real Estate. We have been setting in terms of selling lands, and kama unataka kujengewa pia, we have those packages. Of course, I don't want to do that. I don't want to do a free advertisement, but I know Gatwiri, if you allow it, we can just sit down and see how we can work formally to make sure that the 150 to 200 people who are here from the US, from Kenya, they are able to get all kind of stuff that they need to prosper, because in life, so basically, I'm just happy, excited, and congratulations to people who have already arrived in the US, Peter, and Astia. You're fresher kabisa kwa new environment. Congratulations, and anyone who has arrived into the US. For me, I will be coming to the US basically to just be a bridge of your investment if you just want to buy land. Itakuwa ninakuja, unanunua shamba, ninakuletea title and all that, basically. So that is my area. But for those people who want to really travel to the US, mazee, congratulations, na naomba Mungu mazee kila kitu iende through na muweze kufaulu katika maisha yenu. For me, allow me to just support those people who have gone to the US in doing some investments and other things back in Kenya. So Gatwiri, I am really humble, I know pale niliambia nitakupatia siku wewe ongea, but I know. Yeah, nitakupatia. Actually tutaweza ongea, tuko kwa financial literacy, so we can talk about that maybe coming week. Niko na 2 more Saturdays to do financial literacy, so we can talk hapo kwa inbox. Yeah, kabisa, we can talk. Juu froti maguta is a must. Bora ni ya halali, bora tuko na documents. Si wenyewe hatutaki kuoshwa. Yeah, basically for Optiva, it has been there for the last 6 years, and we have a lot of customers in the US. A lot of customers,
across the globe, the US, China, UAE, all that, Asia, Asia market, all of those areas. So basically, and it is the number one real estate in East and Central Africa. But then I would like us to just I just want us to just tuongea pale inbox to how we can work together formally. Sawa, Right? tutaongea hapo inbox tuone. You know, when you call me Gatwiri, you know Gatwiri is my middle name. So that's why I'm smiling. Like that's my legit middle name. So I don't know if you knew that was my name. Well, I got really just FYI. Mm. Up to then, who have been paid for that free and that is, I'm just saying. Oh, they pay for? I'm just So anavaa nilipe. Hebu kwanza cash app yangu niliweka hapo Esbon. Niko na cash app. Walisema niweke cash app hapo. For zero. I'm just saying. Thank you for just saying. Yeah, basically, that's really let's get. Sawa. That's something for you. Okay, sawa basi. Thank you so much, Esbon, and thank you Mwalim. Thank you Mwalim. Okay, MKJ, karibu sana, welcome. Naona wewe ni Mkenya ako US. Thank you very much. I want to take this opportunity and washukuru. You guys are doing a great job ya kuinspire Wakenya kutoka nyumbani. So like I had everybody mention, I have been following Christo for quite some while. Mimi ni mwalimu from Kenya wa TSC. Yeah, lakini I got a chance kukuja huku. Sikuja kama mwalimu, I came as a student. Yeah, then after masomo nika apply nini inaitwa a visa type called national interest waiver. I would say pia walimu wakikuja, I have been as a teacher in the staff room for quite a while, so I would say sisi walimu ni lazy, especially kale kachai ka saa 4, kale ka lunch ka free ka saa 7, so ile inafanya watu wengi wakuwe kwa comfort zone. Yeah, so once you come here na unataka kuendelea na kuishi Marekani, I would advise you guys to look out on NIW, employment-based visa inayoitwa national interest waiver. It's an opportunity and a chance to stay in this country permanently, and I think basically not take advantage of your education. Yeah, you are, because once you get a bachelor's degree or a master's degree, you are counted as a person of national interest. Yeah, so as long as you are able to put down your case, yeah, the case can be done either as a person, I'm not a lawyer, but in my case, bila lawyer, we have a lot of free information, like it was said, so much free information online. So whoever is willing can always jump online and look for NIW or EB2 National Interest Waiver. Yeah, so it worked for me. So you say ati umeita nini? NY? N? Yeah, NIW. Sorry, NIW. Okay. Let me write. Yeah, so like I was saying, ukimaliza miaka yako 5 ya contract, usirudi nyumbani. Take advantage ya hiyo education yako. Also take advantage of the downtown. Walimu wanakuanga na like a lot of times are free, like the summer, spring break, kuna fall, kuna a lot of time. You can use that to train on other areas. Naweza enda kufanya courses in nursing, courses in clinical lab science, like putting your education. Atafuta something to add into your papers, and that makes you more marketable. You can look for other avenues. You don't have to be in the classroom. You can find yourself into the industry. Nilikuwa mwalimu wa mathematics, chemistry, and then I got a chance to study masters in chemistry. So I was lucky to find myself in the Bay Area doing chemistry stuff. Yeah, so mwalimu akona advantage kama 3 hivi. Akona courses in education, akona courses in either of their 2 teaching subjects. Yeah, so why not take an advantage of either of the way and better your life?
I don't know what to say. If anybody has a question, I can go ahead and answer. So in other words, ni kama Kenya haturudi. Hakuna kurudi. Yeah, okay, sawa. So wale mko na matatizo mnataka kujua what to do after 5 years. Kenya haturu? Yeah. And then Walimu Acheng also mentioned that kama umekuwa Kenya na wewe ni mwalimu wa 20 years of experience. There is a way unaweza kuja hapa hizo miaka 20 years of experience uzitumie sikuongezee merit na pia salary unaplesiwa according to your years of experience. And then you get a chance to soma vitu kama masters plus any other courses. Alisema pia professional development courses kwa hizi school districts. Zote ongezea hapo, zitakupea mshahara mzuri. At the end of the day utakuwa na hautaanzia pale kwa starting. Yeah. Utaweza enda huko juu ukipata umepata mshahara ya juu. Anybody with a question before I leave? Wewe ni mwalimu kamili. Anybody with a question for the teacher? Yes. Please. Makofi, wacha tumklapie. Amechanua kuna wenye wako wanajua after 5 years wanafanya nini. Yeah. Thank you, MKJ. Yes. Another thing I wanted to add, kuna watu wanajoin, kuna watu wamejoin late na hawajapata information when Kapuri amesema. Kuna wanaweza follow Crystal Waters ana mwalimu Acheng. You form a WhatsApp group like as for us nurses kuna WhatsApp kuna Telegram. Wako na group. Whoever wanna do WhatsApp, whoever wants mnafaa kupin hiyo nini WhatsApp, hiyo Telegram group wa join. Inaweza kuwa na information mingi juu si kila mtu amepata hii information na kuna wenye wana join late, so more guide step by step wenye wanafanya. Tutaki anybody awachwe nje please. Na pia wanaweza enda kwa YouTube wa watch video za Crystal Waters. Anajiita tu Crystal Waters kwa YouTube. And if you want the live recording for this video, iko kwa YouTube, my YouTube channel. So we are setting you up for success. Success is our other name. Wanasema WhatsApp, sijui WhatsApp kama mtasaidia wenye wanataka pia WhatsApp. Si kila mtu ako Telegram by the way. Need the information they have to download. So itabidi tu wameingia Telegram. Yeah. WhatsApp yenye iko huku walimu wako US already peke yao, so it might not be so possible for them to join and do wafiki huku. So kama wanataka information waingie tu WhatsApp. Tulisema ni kujituma. Yeah. WhatsApp waingie YouTube, waingie Google, wajitume. Yeah, so for right now we don't have any WhatsApp group for the teachers wenye wako Kenya. So ni Telegram, group ni Telegram. Na kama unataka information iko hapo Telegram na iko kwa YouTube. So watu wanataka WhatsApp, ukikuja US tutakuadd kwa group ya WhatsApp. Okay? Just reposted the Telegram. Your Telegram, Rashida has done a lot of information. Amezicategorize vizuri sana. Kuna mantra, kuna nini. So mwende hapo. Second, enda tu kwa YouTube. Tumepost tena hapo. Crystal Waters na Rashid mzee. Si kuna wenye wanataka kutengeneza WhatsApp yao Kenya. It's okay, but for mwalimu Acheng na kina Crystal na kina Godi utawapata Telegram. But for those who want Telegram, but we are sharing the information. Telegram has very good information. But for those kuna wenye wako willing, kama mko willing mnaweza shikana nyinyi walimu, kuna wenye mtasaidiana kwa hiyo WhatsApp wenye mko Kenya. Kama mnaona mnaweza form. Okay. Kagiri Muithi. Nimeona request yako, you requested a long time ago. Do you want to introduce yourself and let us know where you're watching from and if you have any question? We are about to close. Actually, for that hatutakuwa hapa. For that in my time, which is what time? Kenyan time? Sijui.
Sisi ni saa 8 huko kwetu. Okay, sawa, tunaenda kumaliza. So nipe tu 30 minutes. Kagiri? Ni nani anangorota? Mtu analala live. Kama ni Winnie? Labda ni Winnie hivi venye amenyamaza hapa. Kuna mtu analala. Ni Godi. Ni nani? Kuna mtu ameuliza hii ni NIW inachukua how long? Unaanza na you start making an application. Kuna form inaitwa form I-140. I-140 ama I-140. Unajaza hiyo form, then una attach all evidences that way that you meet the qualifications. Kama una degree zako, transcript zote unaongeza pale, then unatuma hiyo, normally an hard copy. Kisha sent, they will take time to process it. Yangu will take like less than 6 months. And then after that, waka approve, and then I was told to now change my status from an F1 student to a green card. So it'll take like roughly less than a year for me. I wanted to make a comment. So wale walimu wako na years of experience. Wale walimu wako na miaka ya experience kutoka Kenya from here, you can go ahead and get this application started as you continue with your teaching here. By the time contract yako inaisha, like for example in my case, my employer alikuwa ameamua kunifailia makaratasi. Lakini by the time aniulize tuanze, I already had my green card. So nilikuwa nimeifanya tu chini ya maji hiyo national interest, sikuambia. So tukanyamaza, then everything was worked within a year. So by the time ananiambia, oh, can we file for you? I was already good to go. So the answer is less than a year for me. Una attach vitu kama evidence kama gani? Transcript zako, unachukua degree zako kama uko na masters, uko na PhD, uko na undergraduate, the certificates plus all the transcripts, any certificate in your name that zina support your case. If you check in the USCIS website, they're mentioning everything there. What to put, recommendation letters, a bunch of things that need to be updated there. There's a lot of information on YouTube, a lot of information on Google, a lot of information everywhere. And then what to and what not to attach. Oh, thank you. Kuna mtu mwenye akona bachelor's degree ya biochemistry, the science, the BSc, anaweza change aje to nursing or to something that will make him have a career in America? Ati akona nini? Kenya, but nafanya process ya kukuja. Ati akona bachelor's in what? Biochemistry, Bachelor of Science, Biochemistry. Oh, anataka kukuja kama nurse? Anaweza taka kuchange to nursing or something. Oh, atarundi shule. Yeah, go back to school. If you can go back to school kama unaweza rundi shule ufanye kama degree in nursing, hiyo itakuwa mzuri. Alafu, another thing, with your degrees in Kenya, you can always apply for advanced degrees here. As long as they have your transcripts evaluated, zinakuwa converted into this system, then unaweza apply for masters or PhD, and then most schools in this country give scholarships or graduate assistantships. Kama mimi nilikuwa nasaidia kwa chemistry department kama teaching assistant, ile tu kusaidia wanafunzi lab work. In return wananipea full tuition waiver na stipends after every 2 weeks. So nikaona hii stipends ni mingi kuliko ile mshahara ya TSC. That's how I did not go back.
So this guy anauliza akona biochemistry, anataka kufanya nursing ama anataka kukuja US na hiyo biochemistry, because anaweza tafuta kazi zingine, not necessarily akuja kama nurse, because you know, so anaweza kuja pia anaweza kuja as a student. There are so many ways of coming to the US. But anyway, leo tulikuwa tunadeal na walimu. So if anataka kukuja kama nurse ni mpaka afanye nursing. But the fact that akona biochemistry, anaweza kuwa akikuja kama mwanafunzi, maybe anataka ku-upgrade, maybe anataka kufanya his masters, maybe anaweza apply through the green card. So anaweza Yeye ni spouse wa mwalimu wa J1. Okay. Anakuja J2 spouse wa mwalimu. So they are allowed to do whatever they want. They can work whichever kind of job. They can go back to school. They can do what. So alikuwa anauliza which is the best thing for him to do. Like akikuja afanye aje with his biochemistry degree from Kenya, but he has a pathway to come. Okay, akikuja with his biochemistry, atakuja kwanza angalia the American system, aone ni nini anataka kufanya. What was he doing in Kenya? Because what was he doing? So first of all, if you're coming as a spouse, make it wanasema kuja with to do. So for me, I wouldn't even tell you ukifika tu America hivi una enroll to nursing school, ama ukifika tu hivi America una enroll to CN. I want you to sit down and think, what do I want to do? Like ni nini nataka kufanya? Because people go to careers and it's not really what you wanted to do. So mimi ningetaka kwanza kujua what is he doing in Kenya, what has he been doing, and then akifika hapa maybe change his mind. And if he changes his mind, does he want to remain in the same kama anataka kubaki bado ku-explore ile nursing, ama change his mind? So I like a lot of flexibility for spouses who come to the US. Sai yeye ni medrep, anatumia hiyo degree yake kuwa medrep. Unajua medrep ni wako kwa hospitali za Kenya kabiri. Yeah, I was a medrep too. Yeah, but me medrep I used to be a medrep, lakini medrep yangu ilikuwa very mi nilikuwa na gari, mi nilipewa gari before nijue kudrive, so yangu ilikuwa in another class. But anyway, wacha kwanza anaweza ni inbox, let him DM me. Huyo ndio tu nimeambia ni DM, then we can move from there. Anybody pia anaweza mjibu. Let me talk about that today. In the aspect of what you want to come and do kifika hapa, guys, you know, sometimes ukiwa Kenya tunaonaga hizi opportunities ziko US ni kama ukifika tu mara moja uko kwa kazi pa. Sometimes getting these jobs pia zinaweza kuwa tricky. You know, you might end up even working in places you never imagined you would work, as you just prepare yourself or just as a stepping stone. It all boils down to the individual self, ni nini unataka. So before you get to that point of what you really want to do, huwezi ukakaa bila job. That is why utapata sometimes in Kenya ameingia Walmart, anafanya job Walmart, as they are taking time to reflect on what they want to do. So huwezi ishi bila kufanya job. Meanwhile, maybe umeingia CNA, as you're thinking of what you want to do. I think it's a very personal decision to make. Nobody can decide for you what you want to do. And a lot of times people ask some questions just for confirmation on what they really think at the back of their mind.
but hata Puri umpatia advice ama nani ampatia advice, at the end of it, it's a very personal decision for what they really want to do. So upon arrival, anaweza akajituma kidogo akafanya chochote kama, as you're taking time to reflect on what you want to do, because you don't want to rush and get yourself into a field where you later on go and regret. So as they take time to reflect, they can get some small jobs to do up and pale as they are thinking. It's a personal choice to make at the end of the day. I agree with you, Crystal. Yes, my name is Wix, and I'm here in Texas, San Antonio. So I work in a school district. But how I started, actually, I got in as a sub teacher for a while. Sub teacher is then they get to know you, they get to know your strength. Although I have bachelor's in education, when I was working in Kenya, I was working in an American school, but I was also subbing in an American school called Roslyn Academy. But when I got here, as you're saying, Crystal, you're very right. You come here, you need to balance yourself. When I got here first, I had to work in a home care. It's not very easy. So you just have to learn in somewhere, do something, orient yourself first, because the way people think back home, things are not very easy, but there are very many opportunities. You know what you want to do, So I came in, I got in a school, I started subbing, I gave them my papers and everything. Okay, yes, and then I got my work permit. And right now I'm looking for my green card, which is coming up soon. Yeah, so right now I'm in this school district and I'm working in the life skill, and I'm working on getting my certification in life skill. Life skill is a little bit, it's really hard here, but anyway, we're gonna make it. Yeah, so I like this. I'm happy at least I'm in this forum, and I think it's good to have our fellow Kenyans who come here, because sometimes it takes a while for you to settle in. So for me, how I came in here, my daughter filed for me because she's a citizen, and then through that, now I go to Kenya. Just in Kenya, tunapenyanga kila mahali. Unapenda tu, and then you do some side hustle. Yeah. Okay, thank you so much. Niko na chakula kwa mdomo. Akisimtumenieni hata host ni hata nanyongwa. Nakula mandazi hapa. Stop kidogo, kila mtu tu attack kwanza mpaka ifike 200 na mtume tu maua. Hebu pandeni host kwanza. Hey guys, yani mtu ataongea hata koi imekauka. Na hapa ndani kuna mandazi. Nimenyongwa na mandazi, yani nyinyi watu. Hebu acheni uchoyo guys. Until it gets to 200 and then you send some maua and stuff. Hatuwezi kuwa hivyo. This is a lot of free information. Puri, acha nikwambie. Hawa walimu wasijifanye innocent hapa. Kuna walimu wanalipa mamilioni kuingia kwa WhatsApp group. Wakifika hapa hata kutuma maua watumi. Hata kutapa hawezi tap. Tumeni maua. Happy guys, msikue hivyo. Because kuna tuma WhatsApp groups zimetengenezwa huko na mpaka watu wana sign non disclosures zinaitwa nini? Wow. Ukipewa information unanyamaza, you cannot share. Leo wamenyenyekea hapa hata hakuna kitu. People are spending their parcels of land. Na wakifika hapa information tunapeana free, hata wewe ujetoka hapo uende ukakunywe maji. Guys, hebu we tap that screen na mtume maua. Thank you, Crystal. Maua. Mwende mrecharge hizo vitu na mlete maua. Tumeni maua pana. Mwache kuwa wachoyo. Lilian, wacha kucheka. Hii live goal yake hebu tumsaidie kuachieve. Sasa mtasema tunaombaomba, acheni basi tuombe. Acha tuombe. Thank you, Betty. Kama tusipoongea, tumanieni Puri. Stop sending to Godi. Click kwa jina ya Puri na utumanie Puri. Ona kama venye mimi hivi nimefanya.
Alafu Nitumia sadaka tutashukuru. recharge na utume. Tutume tu kila mtu at least karibu moja at least aka hiyo rose moja. Hii uchoyo ni ya nini? Mpatieni at least hata akitoka hapa aende anunue maziwa. Asinyongwe na hiyo kitu anakula hapa na tuko hapa. Nanyongwa na mandazi hapa. Maish. Sijui kama Maisha ako hapo. Sijui kama tutawahi karibishwa na hiyo ndio tuko nayo guys. Hauoni kama nitawarudisha hapa tena? Mlango umeingia mpaka ndani. Information ina right, left, kila kitu. Hata wenye wako wanajua what they are doing after 5 years now they know. Na tulikuwa tumesema we are holding off kidogo kwa hiyo information, wafike hapa wajue wenyewe. Hapana. Kama hawa kina Gogeta. Naona watu hapa wako level zingine. Mnatoanga nini saa ngapi? Ni saa ngapi mnapeananga nini? Wanaitwa wa Kenya. Sema tukwambie venye kurecharge. Tukwambie venye una recharge. Alafu ukipata time lete huyu Mwae. Mwae alikuwa mwalimu Kenya. Alikuwa anafanya JSS. So wale walimu wa JSS pia wanaweza kuwa motivated kidogo. Okay. Before then walimu msikwe na hiyo uchoyo. Mwae ananigiftingi sana. Yes, nyingine tutanyimwa kukaribia. Ati mtanyimwa, sitawanyima, nawapenda tu sana. Nawapenda vile mko. Mimi hata sijui vile watu uricharge. Hebu nitafute Imperial. Una click hapo kwa hiyo gift hivi. Yeah. Direct venye una recharge. Actually you just click on the gift, then itakwambia una coin, uko coin short ama una coins, then ikwambie exchange kama uko na anything unaweza exchange, ama ikwambie buy. Like me inanionyesha to buy coins, naweza weka 5. Hii ni nini? Watu wakienda platforms kwenye kuna chai wanapeana maua. Sahi hii ni information yenye Hii hawezi. Guys peaneni maua, acheni uchoyo. Mimi nitasema Linda mwalimu wa JSS hapa Crystal nataka kutoka bas. Tutumanie maua Linda. Tumanie host. Yeah. Host ataleta Mwae hapa juu akwambie venye alifanya Jiliani mwalimu wa JSS. Sasa huyu Y and X and Y anauliza na hiyo mshahara wataweza jameni. Wewe uko level 7, ulifikaje level 7 hukutumia mtu coins? Tumanieni host nini gifts. Tumanieni hata kama ni rose. How did I want to say? Nilikuwa nataka Mwae nilikuwa nataka nikulete kwa space fulani hapa, but labda urequest. Yeah, I think I will draw. Kama watu wako California pia tusalimia neni huku. MKJ Walimu hawataki kuja huku. Nataka kuenda. Uje tumania host kitu. Tumana walimu wakuja huku. Sawa. Pia host maua, umpe maua. Okay, I can drop you. Nione kama Mwae kama unaweza request upande. I have how many minutes? Niko na dakika chache. But hatujafikisha 200 likes. So tunafikisha 200 likes first. Ndio ikifika 200 Mwae ataongea. Kila mtu ata. Everybody is tapping mpaka ifike 200, wale wa roses, wale wa nini tumaneni. Utaanguka wewe kama.
Oh, Mwaya amekuja hadi na music. Kila mtu ata. Tuko 108. Kila mtu ata. Ati click gift uende kwa M-Pesa Global, attach to your email, then weka M-Pesa pin, then gift host. Okay, Baraka, thank you. Baraka, we umenipea nini kwanza? Hata nimekumiss, hujakuwa hapa. Mulihama mkaenda wapi? Wewe na Frank na Monshud. Mulijifanya hapa mtakuja kufanya investment. I've been looking for you. Sijawaona. Ninakuanga na register. Watu wanapenda tu nikiongea maneno ya nurses. Unajua nimehama kuwa nurse for some time. Mi hata nataka kuchange my career. Unataka uende wapi? Nataka kuenda kwa finance. Kila mtu ata. Nataka kwenda kwa pesa. Tap ifike 200. And I'll clap for you. Nitawachia. Gloria. Unatap ama umelala? Akioni vile nimetap tap. Usivunje screen. Wale wanatap. Hiyo ni yenu. Thank you guys. Now I appreciate. As we continue tapping, Mwaya ako almost kuongea. Atatuambia story za JSS. Walimu wenye wanakuja US. This is to the male teachers. Male teachers. Okay. Walimu wale ambao wako na tabia mbaya ya kukatia watoto wa shule. Wakiona tu mtoto amevaa skati ya shule, anaanza kuchangamka. Oh God. Wewe fika Amerika na hizo tabia. Sitaki nikwambie ni wapi utaelekea. Kwa sababu kuna walimu wako na hizo tabia pure. Na I am not even going to hide it. It happens in these staff rooms. And female teachers sometimes wanajua hii maneno na wamekanyagia tu na wanajua tu kuna walimu wana abuse watoto. Sasa hapa ufike hapa na hiyo tabia. These kids, unapata mtoto ako 8th grade, mapaja imejaa. Kifua imejaa, unafikiria ni mtu mkubwa. They are just babies. They will record you and you will get it into very big trouble. Usiwahi fika hapa ukadanganyika. Eti useme eti hapa. Unajua Kenya ukishapea mtoto kapancha nenda anakula mandazi, anakula kangumu, ameridhika. I am telling this to all my male teachers wenye wanakuja na wanajua wako na hiyo tabia. When we talk about things to do with teachers, we are turning all tables. Na tusemi ingine tukawacha ingine, tutaambiana ukweli venye kuko. Wewe fika hapa na uko na tabia ya kuangalia watoto wa wenyewe na tamaa. These kids watakurecord. Na watapeleka hizo messages na wataenda na utashikwa. Utadipotiwa na siku moja. Kama hujui kufunga mkia, funga kabisa itokee hapo iende mpaka kwa huko nyuma hivi. Ukiangalia kwa matako. Kabisa. Itakuletea shida. Enda gym, kimbia jioni, do whatever you need to do to get those extra energies out of yours. Itakuletea shida. Tunaongea kama mchezo. I am telling you Curie, kuna walimu wako na tabia mbaya. Kazi yao ni kuangalia watoto wadogo. Wenye hata bado wananuka mkojo hata wajui kuoga. It happens.
I'm not even talking from yani tu eti nimeongea tu jili nimekuwa mwenda wazimu. We have a case of a teacher that was deported. Alirudi nyumbani kwenda kudanganyana. Hata alibahatika akarundishwa. Alienda kudanganyana. Jili yako ukitoka hapo shule unapewa sijui ni 30 minutes na unapelekwa airport. You will not even go with anything of yours. Eti mumeanza kutextiana na mtoto left right center. Hii itakuletea shida vibaya sana. And if you can admire those ones from Kenya, unajua ukifika hapa utashanga. Hawa watoto ni warembo, wanajielewa, they know how to articulate, they know, but they will lead you into a trap and get you in trouble. Me, I'm petting you from here because where I work, I will not say where I work, but one of the departments that I work in, na sijui kama naweza sema hiyo jina ama nitablokiwa. Hiyo jina inaitwa nini? Sijui itaitwa nini. Inaitwa S offenders. Mnajua hiyo jina inaitwa S offenders. I have that department. Our S offenders ni exactly what Crystal Waters anaongelelea, and that is why I'm saying this guy kama alideportiwa basi alikuwa na bahati, because if they went to the court way na uitwe hiyo S offender, if you're found guilty unaekwa kwa rehabilitation center ya S offenders. And people have been there for years and years and years. You will never get out. In that department, niko na wazee, watu ukufia uko. You die there. Sifai kusema tena hiyo. Okay, utaenda Sayuni ukiwa uko. Yani, by the time ureform, ukubaliwe sasa kuenda kwa community. Kama umevalishwa hiyo, kuna monitor unavalishangwa kwa mguu yako, waone kama uko ready to join the community. It is when you're too old, but most of them they do not reform, and so wanakufianga kwa hiyo hosi. So once ukitajwa kama S offender, even when you're let into the community after wameona umeweza kureform, hakuna mtu atakaribia kutaka kuishi karibu na wewe. Utakuwa unaenda kutafuta nyumba, hata nyumba huwezi pata. And it is already too late. Those people live a very hopeless kind of life. Wewe jifanya hapo unajua kufanya nini. Wengine hata ni wale watoto wamepatwa hata na wanawake wazima. You know, you have to consent. Now you know what I'm talking about. So mimi nikisema sitaki hata kusema hiyo jina ingine. Nikisema that I did not consent na nikureport ama hata uniguze tukiwa kazi, na tuliongelelea hii kwa forum ya nurses. Kuna nurse already ana face that charge. Ukiwa kazini, hata kama wewe mwalimu, hata kama unafanya Walmart, kitu inaitwa nini? Boundaries. Usijaribu kunikaribia uniguze hata hapa by mistake. Uniguze hata huku nyuma by mistake. My friend, nikitaka kukureport nitakureport, and there is a nurse already akona hiyo kitu inaendelea. And you know, finally if they want to amua that is a S offender, wataamua vile wanataka. So be very very careful. Na hizi jokes zenye mnaweza kuona kama ni jokes, hata tukiongea, jokes za kuongea, jokes za kutextiana, jokes za ati uko na nini mzuri, ati una nini unaguza mtu, ati uko na nini mzuri, uko na nini mzuri, hiyo utaacha airport. Kama vile Kristo anasema, hiyo nini yako utaitak in. Ujue you're coming to America. If you ever find yourself as an S offender, yani hakuna privilege utawai enjoy in this country. The only thing utajipata in a lockdown facility. You'll be locked for life.
until you communicate, you convince them that you're ready to go back to the community. And when you go back to the community, unaenda ukiwa na monitor. You go home with a house monitor. They can see where you are at every particular time. You have no freedom. So as we talk about the American dream, we did not talk about that part, but I'm very happy that Crystal ameileta. Na so I can give Moi that chance. Kama ataweza ongelelea hiyo, aongelele, then we can close the forum. Thank you so much, Purity. Nikapiria man Purity. What's your real name? My real name is Purity. Oh, thank you so much. I've been following you for the last maybe 1 month. And the village on the track. I don't know. Maisha States. Uyo. Ile class unatupatia, I think we should pay for that. Now. Thank you. So the other thing is about keeping Crystal and Meleta, which is a good thing. Also, as a male teacher, usikae ni kama unapendelea the other gender just because they are there. Unajua sisi wanaume tend to unakaa ni kama unapendelea watu fulani. Don't do that because the others are going to notice and itakuwa ni kesi kwako. So, so another one is to this JSS. Now, JSS kama uko hapo, you can make it. Now before we even talk, unafaa ukuna finya maua kama 59 hapo because you have the money, you are employed permanently. For us, ulipotea bila kuemploy, you are still consuming 16,000. 16 ama 15, kama hiyo. So you should be clicking na usitete hauna pesa. Usitete because these things, Purity is giving it the information for free, Crystal for free, mwachie. Na tunashukuru because one, being here, mnatukimbizia syllabus mpaka mtu anashangaa, am I 50 years right now? Am I headed 40? You're feeling like you are in a platform where that platform ungeipata ukiwa Kenya when at a certain age. So, as a JSS teacher, you can make it. Me, I came here having an experience of just 3 years. Na hata sikuwa nimeajiriwa. So I used to use my 17,000 Kenyan shillings to do span run, to get the passports, to what else was needed at that time. A lot. Na kufanya interviews usiku wa manane, kuamka usiku unavaa tai na shati, na chini uko na shorts, and then the interview fails, and then just like the others have said, you just have to adapt. Ukipata unalala saa 2 ama saa 3 kwa sababu news ya saa 3 imeisha, just know you are comfortable in Kenya and you're not ready to cross the borders. So for me, nilikuja last year, I've been teaching for the last 1 year. This is my 2nd year. Na nilipata nafunza physics. At Kenya nilikuwa nafunza hesabu. But again, I was teaching in 2 schools because I needed the money. Nilikuwa nafunza JSS, kama JSS, na a 2nd school, ambayo tulikuwa tunaenda lab. So the principal was so supportive, akanipatia kama BOM. So I used to wake up at 5, naenda nafunza physics form 2, nafunza maths form 3, naingia JSS saa 2, nafunza jioni, ninarudi pale high school, nafunza physics form 1, na life inasonga, naenda usiku, I do the applications, and kuna mtu amesema hapo usicheze na simu, usiscroll tu TikTok ukiwatch live za asio live ukiwatch dance moves, you know, Kenyans, we like watching dance moves, TikTok challenges. Kaa hapo, ujue atakutengeneza slides. Those are the most important things. Ujue atakuapply job. Yeah. Na hata ujue kutumia keyboard. There is someone hata ajui to control and paste
na laptop. So alafu namwambia apply, atakwambia niandikie CV na nadhani it's na yeye ndiye ako TikTok the whole day akikunywa chai. Akikunywa chai na ajui control and paste pale kwa laptop. So it takes a lot of sacrifices. Again, shida yako ndio huwa inakutuma. Kama hauna shida huwezi toka. Mimi nilikuwa na shida nyingi sana. Let me not explain that because shida ilianza mbali. I passed in a very bad course, not a very bad course, a very good course. Bachelor of Science, Mathematics, Physics and Chemistry. Nilikuwa najiona scientist mkubwa sana lakini wapi. Kutoka kwa industry ya Kenya, nobody wants to hire you. So I went back to school, I did a postgraduate diploma in education and even nilipata TSC number. Now with my TSC number nilipata JSS. So wale wenye wamefanya BSc, you can still do it. Kama uko JSS sidhani kuna mtu ako internship. Kila mtu ako permanent pension hapo saizi. Si complain that 40,000, that 50,000. You can do wonders with it. Start with a passport, ujitume. Kama una laptop nunua, usitumie laptop ya kuomba kwa sababu laptop ya kuomba inapatanga mahitaji, mwenyewe anapatanga mahitaji saa zile unaitumia. So get your own laptop, get on that laptop, know how to do things, apply your own things, follow, get the information. Na usiache mtu akufanyie. Just do it for yourself. Shida yako ndio itakutuma. If you have a partner, mwambie akusaidie. For me, I had a good partner. Mtu nasaidiana usiku anaamka ananishikia light. Stima imepotea Kenya. Anakushikia light. You do the interview because the basic understand that at Kenya hatuna stima. Utamuime lumwambia hakuna stima. Lazima get your bundles on. Usinunue bundles za power bundle unasema ati hii ya 1 hour alafu nilale. Principal ajui hiyo. Akisha set ameset. Utamwambia kuna internet kama stima. So you have to do the donkey work as an individual. Hata Purity akishinda hapa akisema do this. Kazi ni kwako as a teacher. Wewe mwenyewe, wewe binafsi ukikaa hivi jite kama mkutano uone 45,000 itanitosha for the rest of my life. Well and good. Ukiona you need more, well and good. And I can tell you, usiwahi compare. Okay, I didn't have the experience to get to test the permanent and pension as a Kenyan teacher. But nikiangalia ile pesa yenye nina earn as of now, within 1 month, my 2 kids and my wife were already here. So that is not something in sema ati hii pesa itatosha, sijui wanalipa vibaya. No, don't you? It is dark. Hiyo ni usiku na mchana. Hiyo ni compare usiku na mchana. Don't you ever compare that unless you're very comfortable and you have generational wealth. Just say in Kenya. Usiambie mtu akuapply. Ama nitumie malink. Unakutumiwa zenye uko nayo bado hautumii. Kristo akikuja tena Sunday anakupatia zingine zenye alikupatia last week bado hautumii. So wewe ndio unajifail as an individual. Thank you, Kristo. Thank you, not Kristo. Kapure. Hata thank you Kristo Junior yeye amefanya nikajua wewe ni mwalimu nikakupandisha. Unajua na kuonaga. Yeah, so Kristo anahitaji pia shukurani kwake. Kubwa sana. Ana inspire watu wengi sana. Yeah. So guys, tunaelekea kufunga. Mwix Kenya, tell us your experience, what happened. Nimeona ukitaka kuongea hiyo story, tumesema something about hizo tabia za hizo tabia mtu afai. Yeah, what happens? It's okay, unajua lesbian you're free. Hakunanga kujificha. So one day tunawaita sisi kwa sisi. Okay, sisi kwa sisi hao malele hao. Ndio alifanya moja hakika alishika mwingine na by mistake. Alishika nenda lady by mistake. Acha nikwambie. Nenda lady alienda tu kwa ofisi. Polisi walikuja hapo. Huyo msana ameweka pingo amepelekwa ameambiwa ni harassment. Hauna right ya kushika mwingine huko malele wa nini? Huko tuko bless huko nyuma. Tunasema that is very serious. Kama ni mistake. Haya, another friend of mine ni mwanaume alishika nani alikuwa tena
anachukua sijui kalamu ama ni nini, akapisha mkono bila kifua ya mtoto mwingine mbele tu by mistake, mtoto wa 5th grade. Hiyo ilileta issue, wazazi wakakuja, principal, hiyo ndio lose job yake because wewe sema ni mistake, unapisha mkono mbele ya nini kifua ya mtoto aje, alafu unamguza nini. Okay, it was mistake actually for him, it was mistake, lakini huko kunanga cha mistake, una keep your own space, hakuna kuhug, hakuna ile ya kuhagiana tile nyumbani na hug ati mtu mwingine, hapa hakuna kuhug by the way, unless ni huku chini wale wa elementary, you know, wale wadogo, lakini hiyo it was just an accident, hakuna cha accident, so we really need to be very careful. Unasema hata kama ni lele unashika another lady, hata kama wewe uko straight na by mistake umeshika mwingine, it's very bad by the way. You have to keep your own space, you have to have boundaries, even kids to kids. Our kids wanatoka nyumbani Kenya, ndio nyumbani tumezoea, we don't tunanga hiyo boundaries. Hapa kuna boundaries, si mtu wangu namwambia ni boundary, mtu wangu ako first grade, unajua lazima kuwe na boundary, hakuna maana nakwenda kushikashika watu wengine, hata kama ni watu wadogo huko chini first grade elementary, hakuna kushikana. Yeah, because those things are very serious. Ndio umesema tu, it's true, we need to be very careful. Hata si wanaume pekee, hata si wanawake, we don't need to, uwezi hug mtu mwingine kama hajakuuliza kama unataka kuhagiwa, you don't, hakunanga cha kuhug. So ndio nasema actually we need to be very, there are many things that we come here and we need to learn and keep our space. Yeah. Thank you so much. Yeah, that's true. Carrie? Hello. Hi. How are you, everyone? I'm good. My name is Yvonne Kerubo. That's my short form for my name. I am an RN. I came to the US last year and nimemaliza 1 year. So nimekuwa hapa, nikifuatilia. Thank you all teachers for the information you are giving us. We also have relatives who are teachers na tungependa kuwashare the information. Mimi struggle yangu ni watoto sahi na hema ni 5:46. I'm supposed to drop the kids. I go to work. Oh my God. My husband hayuko. So mimi niko na 6-year-old na 1.5-year-old. So wote wenye mnajua ukiwa kama single hapa na watoto ile stress iko hapa. Ndio nangangana sahi, nataka niende ni drop, alafu ni where I drop them. Another lady alisema imagine the night I pay 50, during the day nikiwacha half a day $25. Yeah, that is my life. Thank you. Thank you, Carrie. Yeah, those are the challenges of challenge ingine ya America, ndio hiyo imejirepresent hapo. You don't need to be told child care. Lakini sisi kama wazazi kazi lazima tufanye. Unangangana unatafuta mtu mwenye atakaa na watoto wako, but you also have to do your due diligence. As we have talked about hizo maneno za watoto kushikashikwa, you have to also be very careful. Sijaribu tena kusema ulisikia kwa live ya Puri, unatafuta mtu wa kukutafutia kukadia na mtoto. Do your own due diligence. Hiyo maneno ya watoto kushikwa pia huku ni mingi. Au watu, unaona zile vitu mnasomanga kwa vitabu, hizo vitu zote zinaanza na S. Hizo S fantasies. Fantasies zote ziko hapa. So please just be also careful. Ukienda kutafuta mtu mwenye atakukalia na mtoto, do your own due diligence. Ukiweza kupata kwa hiyo community yenu, kama kuna Africans, kuna Kenyans wenye pia mnaweza co-parent na wao, saidianeni. Thank you so much, Carrie, and I wish you all the best. Mzee atarundi tu, atamaliza soon arudi. Ndio sina kitu kingine ya kusema. Wacha tuklapia mzee. Atarudi because alienda kutafuta, and we are happy for him. Yeah, niko na huyu anaitwa Nyatieng Kid. Tusalimie, say hi. Hi, habari yenu? Poa. Na mimi naitwa Nyatieng. Mimi si mwalimu, mimi si RN, mimi niko kwa field tofauti kabisa. But I usually join this platform juu kuna marem nyumbani, kuna walimu. It's good to get information so you can share with mtu nyumbani aweze kutumia na Afrika. Mimi nilikuwa wakili Kenya, lakini kufika huko akatuambia hizo zafu usikanyage nazo kutini hapa.
rudi shule. So yeah, so ilibidi nimeenda namaliza law school next year May, but nikaingia cyber security. So I do cyber analysis, I do cyber and I'm a cyber analyst. But hiyo kitu, the last thing nimesema wenye ni muhimu sana, unaona hiyo kitu ya kusema kushika mtu. Wakati nilikanyaga hii nchi, 2 weeks down the line, nikaanguka kwa stairs na nikaanguka kwa mzungu. Wewe. Kukujua ni kama umekujua na SWAT. Sitaki kucheka. Wacha nisicheke ndio usijue story. Unajua nyumba ilisaraudiwa na unatoka kwa stairs. Zile ma lights ziko mbele na nyuma ni kama mtu ameuliwa hapa like kuisha mimi Yani those guys watu wanakuja like kweli madara mwingine, yani unasema tu mimi kuisha. Yani ile psychological inakupiga ukiona hizo lights unaona tu sasa mimi kuisha. Wakanipeleka yani. So tangu nilikuwa na some idea, legal idea kidogo, nikasema hii sasa as a rule of the thumb, nikauliza nimeshikwa hujashikwa, twende basi. Kaenda nikaamba tutakupeleka kotini kesho nini. Nikasomea mashtaka nikakataa. Tukapambana then of the day msichana kuwa na kesi hapo na ni vile tu nilikuwa na some legal nini kidogo. The worst thing kuchukua inchi ni kuambiwa eti wakupatese nini wakili wao Sasa wakili ashaniambia mwenye nilipewa wewe kubali hii. Nikasema nakubali nini bana? Nakubali nini? Nikamwambia jaji mimi najitetea mwenyewe. Mimi sitaki wakili, sitaki sita, mimi najitetea mimi mwenyewe. Tukapelekana. Batango ilishapendelisha ikadismisiwa ni. Juu nilianguka ile umeslide hivi kwa stairs ukaanguka, unaona ile unateremka chini na mtu anapanda. Na ukaslide hivi kwa stairs na mguu wako ikamgonga mguu nao. Sasa yeye aliumia? Hakuumia. So yeye kuona kama ni accident. Alisema nimemshika. Oh, ulimshika mguu. Eti nimemshika mapaja. Na hata mkono wangu haikufika. Hey, mmesikia? Sisi zikaitwa za apartment. Sisi tumeanza vizuri venye nilianguka. Mkono wangu kufika kwake nilishika reli. Wacha tucheke tu. Unajua ile CCTV na playwa vizuri. Kuna kitu inaitwa kwa sheria inaitwa equitable but the thing speaks for itself. Sasa nikasema okay, let that principle apply. Sasa tunaona play hiyo footage Mimi nauliza tu jury. Sasa kama nilimshika sasa mtaniambia. Wameplay wakarudia mara kama 20 wanarudisha nyuma wanaplay tena. Akaulizwa alikushika? Akanyamaza sasa. Hapo ndio ukapona. Si hiyo pesa nilimwekea simu nilikanunua na gari yangu ya kwanza Amerika. Oh, walikulipa? Babake alinitazini niliwafanya hiyo kesi kudismika nikamwekea simu sasa nataka nilipe. Yes. Hiyo kitu ya wasichana hapa wewe. The thing is be at the right place at the right time. Stay at home, save some money, avoid trouble if you're not going to work. Thank you so much. Thank you. Hata mimi. Acha nikwambie Puri. Venye walimu wanajipatanga kwa makosa bila kujua. Unajua hapa hawa watoto wanapenda kupigana. It is a common thing. Na hata tukienda kwa PD tunaambiwa usijaribu kwa separate. Wewe simama tu kando and just tell them to stop. Unaweza enda kujaribu ku break up a fight. Hata ilikuwa ni fight ya wasichana. Bahati mbaya mkono itelezi ishike msichana hata kwa matiti ya mawapi. Na mtoto tu aseme sexual assault. Yes. Kisha.
hata kama you are in it for the right intention, kujaribu To break up stop the the fight. fight, yes. Na bahati mbaya tu mkono hata ikatelezea ikaenda sehemu nyingine. Oh my goodness. Hivyo ndio venye kwenye ishakuwa. Hata wararuane mangumi kiasi gani, wewe simamia kando. Mimi unajua sijawahi elewa hawa watoto sijui wanatoanga wapi nguvu. Unaona mtu tutoto twa class 8 jirimia teach middle school. Yeah. Kuna time tu madam amejaribu kwenda kubreak. She was from Jamaica. Unajua alisukumwa. Akajigongesha kwa ukuta, mgongo ikavunjika. Oh gosh. Usijaribu kuja kujifanya Yesu hapa. Waachana na watoto wararuane. Yeah. Wewe piga simu. Wacha mtu akuje ashughulike. Yeah. Hawa watu wenye wako shule au wenye wamevaa uniform hawa wenye ni mapolisi whatever they are responsible for such things and they can wanaweza kuuninia hawa watoto. Yeah. Wanaweza kuwapin kwa wall na kuwafanyia anything, lakini wewe kama an instructor you are not supposed to do that. Ukifika hapa na uone watoto wanapigana, usishtuke, ni vitu za kawaida. Usijaribu kujifanya eti wewe ni Mike Tyson kwenda kuseparate. Alafu bahati mbaya eti unataka kushika msichana hivi kwa kifua mru. Hata mapaja, hata wapi. Akigeuka tu na aseme sexual assault, mwalimu amemshika vibaya. Hata ile vita it will be forgotten. Yeah. Now we will be attending to kesi nyingine sasa. Yeah. So walimu, karibuni sana Amerika. Vita za watoto ni za kawaida. Usishike mtoto, wacha wanaruane mangumi. Wewe songa tu kando. Wachie wenye wana record wa record, wewe piga simu and that is it. Yeah. Nyatieng, thank you so much for sharing your experience. It's the first time I had you like nikakuleta hapa juu. I'm happy umeweza kushare with us your experience because now you can see it is as real as it has been said. So if it happens to you, ujaribu kusema, you brush it off. At least we have told you. By the time your life yako inaangaliwa, it is too late. By the time you will be asked questions, what really happened, right? It is too late. You have suffered the damage, it is serious. Element of torture imekupiga hiyo time before angalia hiyo right yako iko, but it will come later. Yeah. Na itakuja later because also your color does not allow your right to come first. Rangi yako hata ikukubali. Yeah. And if you look at how they write those things, when they get to statement like you are on the, they are putting you kwa side mbaya already. Yani unasoma statement unasema this guy kukua hivi, but hiyo ni shandiko. Yeah. You just be careful. Yeah, just be careful and then hata vile umesema be at the right place at the right time. Na please Kenyans, discuss another thing we discussed. Kuna kitu tuliongelelea, maneno ya kulewa. Kulewa, hizo vileo mnakunywa. Ikuwe ni madawa gani, ikuwe ni pombe gani, tafadhali. Wewe mwenyewe kama unajua utalewa, usijaribu kutoka nje ya hiyo nyumba yako. Ukijua utalewa na uko kwa club, I hope uko na designated driver. For sure tumesema America haipendi mtu anapenda kuvunja the law. America haipendi mtu mwenye ako lazy. Ni nini nyingine America haipendi? Wewe kama unapenda mandeni. Kuweka zibi yako nje. Yuri. Semea tena na wale wanaume wenye wanataka wanawake waine watano. Hey! Because Kenya unapata wewe uko na mpango hapa, uko na mpango pale. America is a country of one man. Yes. One woman. Yes.
So we funga hiyo mkia ikiangalia huko nyuma. Umesema maneno ya sherehe. When I came here in 2022 tulikuja na mwalimu fulani hapa Florida sasa. In fact wakati tulikuja alikuwa akona mtoto mwenye alikuwa 2 weeks. And I could tell because when he called me nilisikia mtoto mchanga akilia kwa background na nikamuuliza we were going to the embassy. Akanielezea amepata tu mtoto recently. Hata anaona huyo mtoto ndiye amemletea baraka. Nikamwambia that is amazing. So he had an issue kwa kujaza DS 160 which I guided him jaza DS 160 akaenda embassy akakuja America. Sherehe. Wameenda sherehe sijui na beshte yake. Gari ikaingia kwa ditch. Kwa interstate. So wakati state trooper wamefika, they were trying to kusukuma gari itoke kwa ditch irudi kwa interstate. Hapo state trooper akawapata nani usiku. What simply happened to them? Driving under influence. Wow. Number 2, visa ikakuwa terminated. Wow. It was still rosy. Mpaka ile siku bibi yake alienda embassy pale Gigiri na all their passports were withheld. Wakaambiwa mpaka baba atoke US arudi Kenya. Kwa sababu visa yake imekuwa terminated. So let's be careful the dangers we come and meet. Watoto bibi anakungojea Kenya umlete America, wewe umekuja kwa sherehe. How will you explain? Utaji explain aje? Recently akanitumania picha ako na mnyanye ameniambia nataka kuoa. Nikamwambia congratulations. Not now. Hapa Kenya. Hapa Kenya. Hakuna mnyanye hapa US. Hiyo not now. Wewe unasema not now na alikuwa ananialika harusi. Na huko kwa nini record zake zinaonyesha alikuwa na bibi. I don't know how he wants to do it. Huyo anataka kuipolea. So wife wake alikuja ama aliniona? Hakuja. Sio anafanya mistake following. Bila ametania hiyo. The documents zilikuwa withheld because wakati alikuwa anatengenezea J2 wake he was ahead of me. Na J2 wangu akatangulia. So when I took pictures of my J2 siku moja akaniambia J2 walifika. And I was like, yeah, and what about your J2s? Ndio akanipigia story and I was like, what? Anyway, huyo mtu anajichimbia kaburi, lakini unajua kuna kitu huwezi advise. Mimi maneno ya mapenzi, mtu akianza kuleta anyway hapo hakuna mapenzi. Huyo mtu anataka papers. Anataka makaratasi, lakini sasa already anachukua one wrong move after another. One wrong move after another. Isn't it the dangers that teachers get into? Where ni mtu unapenda sherehe, umefika hapa instead ya kujilimit tena umejirisha. Kristo unajua what brings this sherehe na ina confuse watu sana hapa. Kenya kuna this kind of alcohol wenye watu wanaona tu like I can't afford this 3,000 alcohol, I can't afford this 5,000 alcohol. Sasa ukifika hapa is a $50 thing, it's available. Now you want to test everything. Na wewe ndio unataka kuwa mkubwa wa sherehe sasa. Now you want to demonstrate wewe unakunywa. Na umejua Kenya tunasemanga gari imejua kwao. Ukenda kuwa na 200 kwa gari, unapatana na polisi hapo unapeana hiyo si hapa. Hapa kuna story yenye tunamalizana na polisi kwa barabara. Ni unyo mpaka kutini. Yeah. Kwa laki hapo enda jeu. Nani huyo? Tulikuwa tunawatch alikuwa ni Real Housewives.
Real Housewives. I was trying to remember. Real Housewives. One of the Real Housewives of Potomac. Famous. Akona mapesa mamilioni. DUI ya kwanza sijui alipata nini. Ya pili, ya tatu najua amewekwa jela tu. 2 years. So kama mnakunywa, tafuta tu mtu akwe driver. Kunywa kwa nyumba. Kama mimi kwa nyumba. Unajua shida ya Wakenya wako na ujinga ingine, yeye unataka kwa nyumba kwani wewe ni bulb, kwani wewe ni curtain. I came to appreciate using my rent over the weekend because generally hii nyumba ishageuka ni changing room. Kazi ni kulala na kubadilisha nguo na kutoka. Kulala. It's like the only time I'm in the house, it's over the night and I'm leaving. So I'm never in the house generally. So at a weekend, nisitumie rent yangu, I'll stay in my house. Actually, America imeni humble, imenifundisha sana kutulia na kukaa sehemu moja. Otherwise, a simple trip tu wenye umetoka hivi kwenda eti sherehe kidogo. Hiyo ndio ile siku utashikwa. Yeah. English with Mose. Karibu sana with the prototype. Any of you can say hi, mujintroduce, tunaenda kufunga. Hizi sasa vile tumeendelea hapa sana sasa. Of course Kenyans I know wamelala, but if they are still there, it is still information that is necessary for you guys. So English with Mose na prototype, tusalimieni. Okay, let me go. Thank you, English. Thank you, Purity, for inviting me here. I know I'm going to keep plan to go there for a long time. Just follow up and but anyway, life is fun. It's been very informative. For those who know me, I'm in Texas. I'm an RN in Texas. So I am so happy to be here and also for the discussion. You guys will come about the story of being an ex-offender in this country. It's really crazy. So these days, even for example, I don't know what my fellow nurses do. When you're going to see a patient, when you're going to examine a patient, you have to go with somebody who will act as a witness. Yeah. Yes. When you are an examiner, examining maybe the skin of a patient, when you become a blood scan, you become lazima ukuwe na an eyewitness.